Welcome to another overtime. Every time we're gonna put on the backpack on and we're gonna go. You already know we go to the mountain on these new boots from my neighborhood in NDG. Get ready. We're gonna lock and load and go rock and roll today. Full moon special. It is that moon, is that full moon special for the goddess Jody DSS always, for my anonymous sister friend and the forgotten goddess today. Help yours truly build the forgotten goddess temple, and before you cross the street, turn your heads left and right, get priority, and make sure that you cross the street safely like here. When I'm in my NDG, yours truly, make sure you turn the head left and right before you cross the street and proceed, because you never know. The brakes might malfunction, the citizen driver might press the accelerator instead of the brake, as you never know. And you know, I gotta be careful because I'm in the public now, so I got added responsibilities, duties, and obligations, which under the normal concord of circumstances would have not had if I would have stayed in my underground dragon's lair. It is 3:45 p.m. EST, decided as always do to go march for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors 24/7. Rock and roll for the firefighters. We love our firefighters. We love our butchers. We love our nurses. I'll rock and roll the people's artist. AA artist and athlete and artist. AA parallel to AA. Ask me with amnesia. The retrograde amnesia. And survivor of COVID. And today on the full moon, it is the 26th. I believe 26th or 25. I got a doubt, let's double check. When in doubt, always double check. Fact checks, triple check those facts, double, triple, double trouble. Thank you those who are gonna pick up the garbage today, who picked up the recycling. And it is the 25th, Monday the 25th. It is Monday the 25th. So it's not the 26th. I made mistakes on the daily. Not perfect, far from it. What is my medicine and therapy of choice? Is working out, training, and exercising, and dancing is my favorite sport. Sport is athlete with amnesia. AA parallel to AA. Artist, athlete with amnesia. Waiting for that light. I'm gonna be patient because it's gonna be that light, and of course it is sunny day today, so we always gotta double check it's in the sun, and gotta take that left and right, turn the heads left and right when you cross the street. And of course, we gotta be patient, and today is a sunny day, so we're gonna be on that sun, get a little bit of sunlight. Is always good for you to get exercise, and working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. As I've lost 77 pounds, and of course now going to the mountain, I encourage you all to work out, to train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. So we're gonna wait for that lights. I'm gonna cross now. As the light goes, we're gonna wait for the light to cross. Now we're gonna go all the way to the mountain. Super important to exercise. Workout, training, exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. It always has 7 seconds, and always going to the mountain with the rock and roll. And for the butchers, bakers, nurses, today it is full moon. Getting ready for that special solar eclipse on the 8th. So we're gonna go march it all the way to the mountain, and march it all the way to the mountain on these boots. And we're gonna get that exercise. Super important to exercise, super important to regular physical exercise, super important of course to take marches, go in nature. Recommend advice, and have been and will continue to call for the mass financing of citizens, to be mass finances, the mass financing of citizens across North America, to be encouraged to work out, train, exercise. Super important not only to encourage but also to finance regular physical activity. Super important to finance regular physical activity. Super important to finance regular physical activity. Super important
and have been and will continue to call for the mass financing thereof. People to work out, to train, to exercise, and to get that hydration along with it. And now I'm in the public, and of course I've got added responsibilities, duties, and obligations, which I would have not had under the normal circumstances of life. If I would have stayed in my underground dragon's lair, here I gotta make double check, turn my heads left and right, because you never know. What if the brakes of the car malfunction? What if the citizen presses the accelerator instead of the brake? These are all possibilities of occurrence which can potentially occur, right? So I gotta check myself. I gotta do it as a citizen prudence, not to be too overly obsessed about security, not to be overly obsessed about liberty, to get that balance in harmony and equilibrium, right? Because now I'm in the citizen's realm, I'm in the public realm. I'm no longer in my private lair. So I got added responsibilities, duties, and obligations which I would have not had if I would have stayed home. If I would have stayed home, it would have not been the same. Now I'm marching, I'm going all the way to the mountain. So I got all responsibilities, duties, and obligations, and gotta watch for the car when you traverse, give safety for the car. I gotta look out for my fellow citizen because there's running, and always important, you know. Double check, see, I gotta look out for other citizens. Here we got something old school in Quebec. We got that Good Samaritan law, so always gotta check. As citizen was running, and there was a car there, see, I assessed, and that car actually came and turned to the right. So it would have been possible to have a little bit of a confusion or a little bit of potential accident. So it's always try to be prevent, you know. So, because I'm always looking out for other citizens as well, and throughout the years in Montreal, I kind of made a few interventions, you know, which say, hey, why is the red light, and it's going to turn and say, thank you, and do the same for me, you know. Because out there the citizen was just running, and that fellow car was about to turn, and always good to get a little bit of a good Samaritan, you know, to be a good Samaritan. And the Good Samaritan is an old school law here in Quebec, being a Quebecer who was born twice in the past lives in the United States, both times, down there served in the US Army, and now I'm going to my second home from my dragon's lair, going to the mountain, and feeling good already that I'm out about. I was a bit moody, but I did my laundry, grateful, thankful for the laundry machine, grateful, thankful for, of course, the washer and the dryer, because I used to do laundry in a laundromat, laundry place. I used to spend money, and right now I am financially stressed, $10,000, $500 in debt, you know. Turn my head left and right, so I am in debt, $10,500. I am in debt, $10,500 in debt. I am in debt, $10,500. So being in debt, gotta get that. What I got, you know, because I'm rich, affluent in kisses first and foremost. Got trillions of kisses from the forgotten goddess. Credited to yours truly, trillions of kisses from the forgotten goddess. Some rock and roll with it, some marching steps, and lots of push-ups. It's always good to go under the sun and meditate, you know, on the things of nature and civilization. And everything that we got is a privilege, you know. Civilization is a privilege, and seeing me, somebody raise some red, and I was hoping I would make it further to walk with you, but you're too fast. and then I just saw you. I just saw Winnie, and I told her that it would be nicer. Children are happy, I'm happy. Children exercise, you see the children doing push-ups, doing exercise, applaud and cheer the children on to do some more push-ups, some more exercising. Cheer the children on to do some more exercising, some more push-ups. And see our brothers and sisters there in the uniform. Well, I couldn't see brothers or sister XYZ androgynous like yours truly, rainbow dragon or not. Anyways, the children are happy, I'm happy, and I always like to stay active and go to the mountain, and I always like to feel good. I got my cup of coffee, although I couldn't afford one right now, but always gotta get that. Please don't leave stuff which can pollute. And of course, turn your heads left and right.
See, here's a one-way, gotta turn left, gotta turn right, and then streets, you know, because you never know. The brakes might malfunction, and you got the brakes might malfunction, and you never know, eh? You get accidents all the time, can happen, you know. You get the brakes, citizen driver presses the accelerator, so you always double check, you know. Accidents happen, eh? Brakes malfunction. What if the citizen presses the accelerator? So it's always good to double check, you know. You cross the street, you got a big car you gotta check, you gotta be prudent, you know. Stressful times, dangerous times, you got a lot of stress. People are stressed, people on that stress. Myself only financially stressed, but I'm fit. Getting fitter every day. Survived COVID, I'm a lot to be grateful for, you know. And I got that Asperger's. I'm an Aspie with amnesia, double A, parallel, retrograde amnesia. So I'm an athlete and an artist as well. Artist, athlete, got that Asperger's today, marching for the full moon special, forgotten goddess, always for my anonymous sister friend, and encouraging all to do the same. Go for a march, go for a walk, give dragons some push-ups. As an independent fitness captain and independent geopolitical analyst and theorist, geopolitics in my dragon's lair with me 24/7, geopolitics 24/7. We got that geopolitical analysis and theory 24/7, and I guess on the menu for geopolitics would be Vladimir Putin's re-election and the latest terrorist attack in Russia and all the other events which are happening now across the world. And in terms of geopoliticking would be, of course, the Donald Trump bail and reduction of the bond and XYZ, but I'm not gonna go diverge into a geopolitical analysis because I can just shoot straight forward and in-depth 3-hour without stopping, non-stop geopolitical analysis without being too keen, but stopping a little bit to drink a little bit of sip of water. But you know, Aspies, who's like myself, tiny minority, 1 out of 300 people, and got about 0.44% who have Asperger's. We, of course, Aspies, are obsessed about certain interests. My obsessions are geopolitics, the study of geopolitics, and sports. Dancing is my favorite sport, and sports, geopolitics, and of course the study of civilization, civilizational studies. Along with that, got a little bit of public hygiene. Always encourage all to get that public hygiene, and increase in public hygiene is super important. As I'm gonna wait here to lie, but I haven't touched much. Admiring these buildings, I gotta give a shout out to those construction workers who build the buildings. See, they're going high up, and I wonder when it was built, how it was built, how many years it took, financing and all that. But financing aside, of course, it is the construction workers that build the buildings, and gotta cheer them on, the construction workers, on those steel toes and on those cranes going up. And now, of course, 24/7 when I go out, I meditate everything that's happening in civilization, all the activities now being undergone from our youth. If the youth are happy, I'm happy. And in the corner there doing a little dance, let my youth, let my children dance free, secure, and safely in the streets across North American complex. And somebody's hugging there. My message is hug like you never hugged before, and you're doing good. That's some good action. And you know, all I know is this island, really. I woke up a few years ago depressed and suicidal, started working out, and what got me out of depression and being suicidal, when I crossed Canada coast to coast, I said, this is my home, how many things I gotta do here, and the island is really all I know. As much as I self-educated, blah blah blah, read tens of thousands of books on philosophy, art, poetry, and written tens of thousands of books. The like, of course, there's so many things that I've done and so many things that I gotta do, and this is what it is, and I still gotta do every day, and doing is part of it. So I crossed Canada coast to coast, and that event propelled me, and I got out of depression and being suicidal. I said so many things to do, so many things to enjoy, rock and roll songs to write, marching steps to go and see, visit cities, and write children's books, and you know, do X, do Y, do Z, and do all that. So I got out of depression, started working out about 6 years and
4 or 5 months ago in 2017 in August, September, you know, across Canada, coast to coast. First we went out west with the greatest woman I know, my another sister with me. If I make $1 million, I'm gonna give her half, and of course if I make $1 billion, I'm gonna give her half, a trillion, give her half. I gotta interject and say that I'm a Swiftie, but of course Taylor Swift deserves to be 7 times richer than Taylor Swift. Got love for you. Let's dance. Let yours truly dance for the blah 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 Dancing Goddess Initiative, and get that rock and roll. Give some charity. Support the building of the Forgotten Goddess Temple. The building of the Forgotten Goddess Temple. The building of the Forgotten Goddess Temple is something that I want to build, and complementary with the House of the Dragon. The House of the Dragon. The House of the Dragon. And gotta go. And we gotta go to that mountain now, as I'm going on this full moon event. Special full moon, we get that excitement. Full moon, gonna see, gonna get that 15 days, gonna get that solar eclipse, the great North American solar eclipse. And you're gonna be patient because we're gonna switch it to the French, because we are in La Belle Province, but it's of course, you gotta be patient, but we will switch it to that French in a bit. I just want to traverse here. So I'm going to take a look at something. I'm going to take a look if the flowers are about to blossom, because they get a lot of light. So these flowers here are about to bloom, but it's going to be soon. So anyways, so back to the topic at hand, the full moon. Moon has been full in the EST since 3 a.m. this morning. I got to see it yesterday, and did some rock and roll for the Forgotten Goddess, as I rock and roll spiritually as well, but so many things I don't know, and sometimes I'm a mess, sometimes I am a mess, sometimes I'm a mess. I could always use a hug. You hug for me in my place. When I see people hugging, holding hands, and I hear about Wall Street giving to charity, Wall Street about to close, give 10% of $1 million, blah blah blah. 10% of $1 million is 100,000, and you can divide it by 4. 25,000 for food security, 25,000 for environmental issues, 25,000 for LGBTQ causes, and can do a little bit of charity. You know, always charity super important, and I am financially struggling myself, but I'm in debt. But I paid my rent, paid my electricity bill, so I got yours truly right this rock and roll, and to roll with that rainbow LOV. If anybody wants some hugs, some kisses, I got by the trillions. 718-418-156-093-093. That's a lot of kisses. Money, I'm in debt 10,500, but kisses I got by the goddess, blah blah blah. With kisses I'm laying the foundations for the first kingdom empire to be laid first and foremost with kisses. So kisses I got, and in parallel to those kisses, I got some of those marching steps as I now hear on the Monkland. Gotta watch it for others as well, you know, gotta be mindful that, you know, I'm recording and my fellow citizens, and I'm in public, and I gotta stay to the right side, and so I gotta stay to the right side and on the right. And gotta get it on that drill, you know, so always gotta be mindful, and just like driving, I stay on the right side, right? And I gotta give a shout out to the public works, public workers, changing the aqueducts, those removing the garbage bags, the compost, the recycling, they're athletes. Gotta give a shout out to them always. I love seeing them on the road and seeing people at the construction site, and rock and roll for them also, although primarily today is for my anonymous sister friend, and for the Forgotten Goddess, and for the truckers, for those bakers, you know, bakers in the grocery store clerks, always thinking about the cashiers and the warehouse workers now, and always the truckers on the road, you know, everybody worker, and as a people's artist and athlete. I'll take some pictures for the Facebook. And the people's athlete and artist. It's about 7 degrees today. The youth is happy.
Youth is happy, I'm happy. Let my children dance in the streets safely. Gotta get it all the way to the sun, and it's always nice. Yes, dedie. Anyways, super important, as I repeat it, gratitude, you know, and as I wait for the line for the bit so I can traverse. Youth are happy, I'm happy, man. Gotta salute the youth. Gotta give a salute to the youth. Let them dance in the streets, safe and secure. Gotta give a salute to the youth. Let them dance in the streets. Let the youth dance in the streets, man. Love to the youth, and always include the youth. I got great hope. It's a millennial, you know. Here, North Americans Unite is the call, and gotta get for that. The youth are smart, and it's their future, and you know, I gotta get a little bit of that drill with my brother Bill Blair, you know, blah blah blah. And now I'm gonna say that national defense, you know, is a philosopher, Dragon Zero, and national defense starts right in the daycare. So Canadian Armed Forces, much love, respect. Before you put on a uniform, you gotta go, or among the first thing one does, should do, and Army's NATO, NORAD, NATO, the free world, you know. So gotta go change some of those diapers, you know. Gotta go change some of those diapers and change some diapers and read some children's books. That's that protocol, you know. And right here as I am, gonna turn it on and gonna keep on drilling and go all the way roundabout to the mountain. Full moon special to the goddess, forgotten goddess, Deesse. Forgotten goddess, forgotten goddess. Kisses. Building of the temple. We got a lot of work here in North American infrastructure of North America. So calling for that North American citizen integrated Dragon Army building for the blah 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 blah. Gotta thank those construction workers, butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the firefighters, all those involved in that production, that distribution of food. And food security starts with our farmers, always immersed, thinking, meditating. What's going on now with the farmers and the butchers and the truckers on the road, and
those bakers, those nurses across North America, everything that's happening now, east, west, north, south, and everything that's going on with the firefighters. Gotta give a salute to the firefighters, and as the people's artist and athlete, AA, not perfect, far from it. I do not make pretenses to be perfect or be without flaws and be without vices. And gotta give a little bit of shout out and gotta give a little bit of salute. Firefighters, butchers, bakers, the nurses, the doctors, all those involved in the production and the distribution of food, you know, with the restaurants, those in the restaurant as well, those in those restaurants, fast food, making some cheeseburgers, making some of those bagels, making some of those the cheeseburgers, the bagels, sausages, the hamburgers, cheeseburgers, salads. Thinking about how many now, always when I march, always immersed in blah 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 blah, calling all to support the Global Dragon Union. And, you know, I love me some of that. This black and white cat right here is picture perfect. I'm just gonna take a quick picture looking at me royally and kind of communicating. Yep. It's like, you're right, Dragon, I'm with you on the farmers. I need some of those be delivered. I need some of those truckers to deliver me from the food where it's manufactured. Not a good question of meditation. It's those who manufacture, of course, the manufacturing of pet food for the pets, cat foods. Those, of course, cats eat those kind of meat, processed meat or imitation meat, you know, all sorts of things. Well, actually there's a lot on the market. I don't know because I don't have any pets, but I know a little bit, but making a meditation for them, you know, it's important for those who want to have pets. And myself, you know, I'm got those allergies to certain types of dogs, and the fur length, the length and the thickness of the fur gives me a little bit of allergies if they get too close, except for poodles. Poodles I can manage. Poodles I can manage very well, actually. They don't make me sneeze at all. But other types of dogs kind of makes me sneeze. You know, if they approach me too closely, as you can see some of the videos from a few months ago. I think it was actually last autumn or summer even. When I went to the mountain, there was this dog with long, thick fur, and he came close. Kind of jumped, wanted to play a little bit, and the owner pulled him back because I told him about my allergy. So, in just a few 44 seconds later, I started sneezing like 3 times. Achoo, 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 big sneezes. So, to certain dog breeds, due to the thickness and the length of the hair, I do get some allergies. Anyways, how about that Wall Street? Y'all made a little bit of money today. If you did make a little bit of money, buy, sell future options puts. Give a little bit of that 10% charity, food security. I'm working with the laptop, you know, sometimes we gotta work with the tools we're given, you know. Laptop, doing the video with the laptop, and it's kind of hot, so I gotta get a little bit of change from my thick, this jacket to get a little bit of the other one, the red one. I think will be better because this one is a bit on the too hot side. Already started feeling perspiration, but once we get, I guess, to that place where we usually do it, start sometimes the videos over there. But now I'm passing, of course, to Westmount and going downhill. We're gonna go kind of a zigzag way, and we're gonna go XYZ, but
Right now we're in west, man. We're going south, south, south. So that way south, I'm coming from the west, right? My Dragon's Lair, depending on how I proceed to take the route to get to the mountain, my Dragon's Lair is about 7.7 kilometers or 11 kilometers or 13.3 kilometers. These are depending how long I go. So now I'm going south, south, and in the back of me is the north, and that's west, west, right? That's the west, where the sun is now, that's west. So the mountain is east, east, right? So that's west, east, south, north, north, south, east, east, west, 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 west. So the sun now, my public king, the sun is out in the west. Now we gotta give a shout out to the construction workers, and again, butchers, bakers, nurses, doctors. Butchers, bakers, nurses, doctors, salute. The butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the firefighters, the plumbers, and the electricians. And I'm a fan of construction workers. It takes a lot of things in our civilization. You know, I'm a struggle with employment a lot, had employments, which I love, but you know, short contract and temp agencies. Asperger's is not easy. It's one of the problems we Aspies encounter. Chronic unemployment and loss of friendships, or difficulty maintaining friendships. And see somebody hugging, a new love there, it always brings me a little bit of that joy. And I always like to see people hugging like that, like I just see, don't mean to stare, I got Asperger's, so I stare, I don't mean to, but that's why I enjoy seeing that. And with consent, make that LOVE, and it always brings me some joy when I see people hugging and working out, training and exercising. It gives me some of that HOPE, some of that hope for civilization, because otherwise what are we fighting for? And here I gotta turn my head left and right. That's one way, you know, that's one way. One way. So in theory they can only come through there, but it's possible that they make a mistake, you know, and ain't that good. King Ridge. Checking a little bit of cars. So many things I gotta learn. I'm learning every day, you know. It's a constant thing. I am a master at geopolitics, and you know, Aspies like myself, but I got that AA parallel to AA Aspie with amnesia, retrograde amnesia. Of course, I'm an artist and an athlete and a philosopher, a geopolitical analyst and theorist, and I'm not perfect. I'm that rainbow androgynous, gay pansexual, pansexual androgynous. I am gay pansexual androgynous, and you know, I'm not perfect. I am a centrist, pro-labor and love, universal revolutionary centrist, and turning my heads left and right to make sure I cross safely and securely. Just like here, you gotta stop, but you never know. What if the brakes do not function properly? And what if possibilities that the citizen driver presses the accelerator instead of the brake? These are all possibilities which can occur when you are in the public sphere, because now I'm in the public. So I got the responsibility, duty, and obligation for security and my liberty and security and my work, because I consider this my work, to be in balance, in harmony with some other else's work, responsibility, and duties and obligations, which are not the same if I would have stayed home. I would have stayed home, it could have been the same. No, I would have had less obligations, less responsibilities, less duties. Now in the public, I have more obligations, more duties, and more responsibilities, because I got to look out for the other as well. It's not just about me. It's about me, you, and us now. It's about me, you, and us now. It can, my own home, it can be about me only, but it's about me, you, and us now, right? It's about me, you, and us. It's no longer just about me, as it could have been in my private lair. I'm in the public now. In the public, I got added responsibilities, added duties, added obligations to look out for the other as well. Others' liberty and security got to be in balance, in harmony, and equilibrium with my own. Is the great compromise we make. Because my brothers and sisters, civilization is a privilege. Civilization is a privilege, right? Civilization is a privilege, right? It's not the same. If I would have stayed home, the same would have not applied. It would have been different applications, different things which I would have done.
Right? It would have been different things that I would have done. Would have not been applied now. Now I chose to go go to my second home, so I gotta be careful and mindful about others and tone myself down when I speak, you know. And took a look at that. That's Great Montreal right there, so let's go a little parallel. Let's go south a little bit. And let's go drive it in by that way, see? I gotta take some pictures, gonna change a little bit of the course, because usually we go by that side. Where's that building? I still forgot to check whether it's Ionic, Doric, or Corinthian, right? I still forgot to check whether it's Ionic, Doric, or Corinthian, right? So I still forgot to check if that building is Ionic, Corinthian, or Doric, because I love that building. Building that I'm referring to now is a high school. I love the architecture, so I got a little bit of fan about architectural design, so that is one that I really like, and of course yours truly is on that rock and roll 24/7, and gotta get that rock and roll 24/7, you know, as we go, and we're gonna get that XYZ, yours truly, when it is that XYZ. And that rock and roll 24/7. So as now we turn, look at that beautiful pink. Beautiful pink. Yeah, beautiful pink. Wow, I just love that pink. I just love that pink house here, man. A beautiful pink house, man. I don't know, there's something about it that I really like. The pinkness, how it's set up, and I like pink. Pink is a mixture of red and white, right? So you get pink by mixing red and white. That's how you get pink, right? That's how you get pink, man. Pink, you get by mixing red and white. Anyways, I like me some of that egg there. Got a little bit for the Easter. The children, gotta salute the children with on the bike having fun. And it's good to get a little bit of exercise, encourage people to do the exercising when they can, especially the youth. And of course, if you see them doing a push-up or whatever, encourage them to do some more. And if you see them doing a push-up, just encourage them to do some more. That's about it. That's it. Rock and roll. We go, of course, into the mountain now, on an area, and by an area we're gonna see, do we get that, can we actually cross by there, or we're stuck like in a cul-de-sac, like we call it here in Quebec, La Belle Promesse. Is it stuck and we can go, or we can actually go? So see, we're exploring, as I know the city, this is my island, my city, Montreal, but sometimes we take those roads and we turn, which are not as usual, and sometimes we explore deep, and there's no way to cross here. Is that way to cross to the other side here? Oh no, can't go further, eh? Is there no way to cross by here? Okay. Oh, I gotta go back. There was no cul-de-sac sign there. Oh, really? Is there a cul-de-sac? Eh? It's been a dead end for Hello, beautiful. Yeah, usually I take the boulevard. That's why. Yeah. Bye. Thank you. Anyway, so here we can't go. You see, you can't go inside there, so we're exploring, you know, as we go. Sometimes we take the other parallel road like this. It goes tuck, tuck, tuck like this. See, it goes in parallel. So it goes down, but this is a cul-de-sac, so we gotta do that roundabout, and we gotta do that about face, you know. So we gotta get on that drill, we gotta get on that rock, we gotta get on that drill, you know. So
anyways, always never miss the opportunity to get more sunlight, so it's always a way to explore. But anyways, it's been fun, you know, to go there. It's always nice to explore, get a little bit of sun. Super important. We love me a little bit of that egg there. It's a colorful egg, right? So we gotta go get a little bit of that drill. Helmet on for sure. Helmet on, buddy. Best if you have a helmet on, I agree 100%. Get to chill and have fun, but we gotta have liberty and security, you know. Gotta go hand in hand together. Gotta go hand in hand together. Gotta go hand in hand together. You know, we can't be too obsessed about liberty and not too strict about security. It's always a balance, eh? It's always something we gotta balance in equilibrium and harmony, which is not always easy, which is not always that easy to do. It's not always easy to achieve, and it's not easy to put in practice, and it's not always easy to achieve, just like when we do justice, you know. Justice and redemption, and my, of course, individual nature with others' individual nature, to be in balance and harmony with somebody else's individual nature. My nature taken into account with somebody else's. To be in harmony and equilibrium. I gotta say, I would love my anonymous sister friend to have this red house. Red is my favorite color, but if I know anybody who deserves to live in houses like this, it's my anonymous sister friend, whom if I make $1 million, gonna give her half, and $1 trillion, gonna give her half, $1 billion, gonna give her half. As I march now, you know, and, always meditating, always grateful. But I gotta show the house because it's one of my favorites. It's not that big, but there's something I really like about this house, and I wish my anonymous sister friend would have a house like this. The greatest woman I know. Would love for her to have a house right here. She's the greatest woman I know. Anonymous. But would love for her to be right here. One of these houses here. She could get a choice here in Westmount, and it'll be super nice. But anyways, that one also. So we got nice houses here, and I would love to see this one's à vendre. Give a call to Beatrice Bodinet, 514-912-1482. Let's go Oprah, Beyonce, and Swift, 514-912-1482, 514-912-1482. See it right here. This one is right there. See? Yeah. That would be great for my anonymous sister friend. I would definitely see her in that house. For sure, right there. Anyways, this is for the full moon special. Forgotten Goddess special. Forgotten Goddess, you know. It's Forgotten Goddess, but Goddess, G-O-D-D-S-S, credited this piece of dust. Lusting, dancing piece of dust. Sometimes get moody, but who conquered being depressed and suicidal. I would love, of course, another house here would be great for my anonymous sister friend right here. This one. Can get it to her and help me build. Well, all I need is a simple, austere, severe 3 rooms. 3 rooms, sleeping quarters, kitchen, and bathroom with a bathtub. That's all I need. Another one here. You can give a call to Martin Rouleau for this one. 514-933-9998. 514-933-9998. 514-933-9998. So let's go Taylor Swift, buy my anonymous sister this house right there, and look at that beautiful city. That's my city, my island. You can see how, of course, down there, because now I'm Westmount. One of the other 3 peaks of Mount Royal is that Westmount, and we got it on the side, and we're going to Mount Royal proper, and of course I'm in Westmount now, and of course we're gonna go to that Mount Royal proper right there, but you can see how it goes down, and it's steep, right? So you can see that, you see? Really, it just goes down, right? So it just goes downhill like that.
Anyways, it goes steep. Steep. Absolutely. Anyways, so now I'm on Côte Saint-Antoine. Côte Saint-Antoine. Côte Saint-Antoine. You see now it goes down steep. Anyways, see here, this road is one way. So even though it's one way, both are one ways. So this one in the back, they only go west, west, west. This one only goes west. That one only can go south. So it's less risky as if it is four ways, if it's northeast, west, south, right? That can only go south, and these, they can only go west, west, west. So it's one way, right? One way. West, west, west. Right? And this one is also for sale. You can give Celine Sabate 514-206-0206. 206-0206. You can give her a call and get my anonymous sister friend this one. Right here, Beyonce, got love for you, but my anonymous sister friend deserves to be 7 times than Beyonce. The number after 666 is 7 before 8. 7 times richer than Beyonce, Taylor Swift. Seven times richer than Beyonce, Taylor Swift, and Oprah. I spoke my piece today, full moon, special Monday. First march and rock and roll of the week. Beginning good, feeling good, stressed financially, but rent's paid, electricity bills paid. I see the Hydro-Quebec truck, they're working harder than me, so we love our Hydro-Quebec. That's the Hydro-Quebec, Hydro-Quebec. Let's build more dams, and we gotta be mindful, give a shout out, you know. I got electricity due to the Hydro-Quebec. The ones who build the dams, it takes a little bit of that old school, eh? So I got this smartphone built 21st century, probably utilizes some of that electricity coming from the 50s, 40s, 60s, 70s, 80s, or the nuance by La Romaine, build a new complex, hydroelectric complex I'm referring to. And I always walk and roll for Hydro-Quebec when I see the dams, and when I see the trucks, I always give for the firefighters, and I'm always mindful of the electricity, and I always meditate how they were built, all those dams with all that cement, all that steel, all those wires. Just work, 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 my brothers and sisters. Civilization is a privilege. And that was, of course, my thesis. As the people's doctor, blah, 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 my thesis presented in 2023, first month of February. Here I'm a Côte Saint-Antoine and Roslyn. Corner of Saint-Antoine and Roslyn, you see? The privilege of civilization. The privilege of civilization. Civilization is a privilege, eh? It takes a lot of work to balance, harmonize nature and civilization, to harmonize nature and civilization, nature and civilization. To harmonize, balance nature and civilization. And this one's kind of chic. That one's kind of cool also. So we got great things to see here in Montreal. Invite everybody to come to Montreal. 2.5 million people, small island metropolis, and come enjoy some French, enjoy some food, enjoy some views, enjoy some big evergreens. We got some big beautiful evergreens. Look at that beautiful blue sky. We got some nice architecture, and you can see from here, you can even see the mountains. So saluting 2.5 million people is like a small country here.
I'm about to take a little bit of more pictures here from my Facebook, of course, and we're gonna discuss that DRT theory because it's super important for me, of course, to discuss, converse the DRT theory. But you can see there down there is slope, sloping the slope. You can see the city of Montreal. You can see the south, so you can always see a little bit of that mountain there. So you got a little bit of that mountain and doing a little bit of rock and roll, 24/7 rock and roll for the bakers, butchers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food. Always thinking about the truckers, the butchers, the bakers, the nurses, those firefighters, and those train conductors now going east, west, north, south, across the collective North American civilizational complex. Giving us some big salutations to the nurses, to our firefighters. We love our firefighters. We love our Hydro-Quebec. We love our butchers, love our nurses, love our doctors, love our bakers, love our teachers, love our daycare workers. LOV, love is that action. Canada, coast to coast, North Americans unite. If it's not about love, I don't want nothing to do with it. Yeah, you can see how beautiful it is, the city there, and see the slope. I think that's Ile de Shore, that's Nuns Island, but I'm not sure. So I think we can see Nuns Island from here. It seems like Nuns Island, but I might be mistaken. I gotta double check. But nonetheless, it does seem like Nuns Island right there. So I'm gonna take a little bit of concordium, a little bit of pictures for that Facebook, and get it on that drill as we go. So that Nuns Island, I believe it is. Get it for that. See, rock and roll. Let's go. 3, 6, 1, 7. Yeah, I believe that's Nuns Island, but I'm not sure. Could be. Could be Nuns Island. Maybe. Perhaps. I'm assuming, because from that angle, I'm assuming that it is Nuns Island, but again, I could be mistaken, and you know, I make mistakes, and mistakes everybody makes. Super important to acknowledge, move forward, and get those errors. I did plenty, and no error I did not do is when I started working out, training, and exercising. I always say, fitness journey commences, begins today now. You know, my fitness journey commences, begins today now, and yours can also. I always say my fitness journey starts now, with push-ups, with hawks, with squats, as I go drill it to the mountain, you know, on these boots, auctioning my old boots. And today is first and foremost for the forgotten goddess. Forgotten goddess, always my anonymous sister friend. Always the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks. Gotta twist my hips left and right to prevent back injury. Prevention. Back injury and get stronger and fitter. And yours truly on that drill, rock and roll, as I go now. Take some pictures on this Montreal, yours truly on this HAWK Hawk Island. And we're gonna go to get that drill. All the way to the mountain. To the mountain as we go on the road towards the east. As we go east, we meditate on what's happening now, from the farmers in the farms, in the food producing, to all the way building satellites. Let's build that NORA, Dragonomy, public-private partnership. Blah 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 blah. So, sometimes we get to get that clean, you know. Sometimes we gotta get that clean with a little bit of sunshine, and be of some help if I can. If I can be of some help, I certainly can. Just ask policy 24/7. Open for business. Triple vaccinated. Got triple vaccinated 3 times, and I did survive COVID. You know, and back in 4 years now. Back in February. Mid-February till about mid-March, I was sick, ill, and diseased. I was hit by COVID. For me, COVID was like death, pestilence, and disease. Was like death, pestilence, and disease. Like death, pestilence, and disease. COVID was hardcore. So I say in many ways, I died during COVID, and nothing that I want to go back to. Just living for today, carpe diem, with all the imperfections, all the flaws, vices that I do myself have, and I'm open about it, and I'm open about being gay, androgynous, pansexual, you know, and I am gay, androgynous, pansexual. I've been in the open for years and got that raw retrograde amnesia. So remember just moving to a better place. It's way better where I live now. I was
depressed and suicidal. I started working out after I crossed Canada, coast to coast. That event propelled me, got me out of depression, because I said to myself, so many things to do here in Canada, so many things to do just in Quebec, so many things to see, to write rock and roll songs, write children's books, and of course visit more cities and be open for business and change. And I've accepted that I got Asperger's. I'm an Aspie. Only recently, during the past years, you know, I accepted. I said, well, yeah, I'm an Aspie. I got Asperger's, so I'm different, and I have to work on my symptoms, because there's no medication for Asperger's. There's no medication. There's absolutely no medication for Asperger's, and just I'm aware of my symptoms, and my symptoms are, of course, my symptoms. The symptoms of Asperger's are repetition, repeating things, sentences, phrases twice, 3 times, and being overly obsessed about certain interests. And my obsessions are geopolitics, 24/7, sports and fitness. Dancing is my favorite sport, along with the study of civilizations and public hygiene, you know. So those are my obsessions, and I gotta be mindful that not everybody shares those obsessions, all those interests, and I gotta be super mindful about them, and I gotta be knowledgeable, and of course be aware not to approach my fellow citizens too closely. That's another symptom of Asperger's, that we tend to approach citizens too closely. We tend to get too close to people in conversation, so we tend to not respect personal distance, so we tend to breach that. That's Asperger behavior. So I gotta be aware that I have Asperger's, and not to be obsessed. And I've suffered due to the cause of Asperger's, but it has also turned some blessings, and some of the blessings are, of course, that I've been able to kind of foresee was the geopolitical situation, due to the fact that having Asperger's makes me obsessed about certain interests and topic of interest. And of course my obsessions, being obsessed about geopolitics, I've did an analysis back in 2019, and had pretty much concluded and had come to the realization, had concluded and had analyzed that humanity is again set towards an international conflagration, and so made, created and designed the workout training program video in consequence. And I can probably say that I predicted what's happening now in terms of the geopolitics. I predicted the situation that we're now living, the geopolitical situation that we're now living. So I can say that the curse of Asperger's, which is chronic unemployment, and not only unemployment but loss of friendship, and of course gotta get it for the children right here. The children are happy, I'm happy. Springtime has been on them play safely, and the children are playing. It's important for them to get a little bit of exercise. Yeah. They're happy, I'm happy. For the children, so gotta say, interject now, because I'm seeing our youth, saluting the youth, and gotta say to the Canadian Armed Forces, Bill Blair, from Citizen Rainbow Dragon, memo. From Citizen Rainbow Dragon, you gotta go change some diapers if you're gonna put on the uniform for our Canadian Armed Forces, because who are we fighting? Who are we putting on the uniform for? If not the youth, if not the children from the daycares, to those who were in the past, who of course now are in the senior citizens homes and all that, for the youth, right? For the young, for those in the daycares, high schools, and the 7-year-olds, and those in the primary schools. You gotta go get that coast to coast national defense, Dragon Army style reform, North America, NORAD, NATO protocols, blah 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 blah. Already marched more than the crow agrees. The crows are my only fans, and the crows agrees. Yes, Dragon, yes, and they agree with yours truly. They're my only fans, but
Gotta give it for that NATO also, you know, Operation Steadfast Defender ongoing, and of course Operation Steadfast Defender now has Operation Dragon, which is of course ongoing in Poland, Operation Dragon. So I always like to do meditations, and I am a great, super and excellent geopolitical analyst and theorist. That's basically 24/7 with yours truly from the morning to the afternoon to night. So geopolitical analysis, and has been for the past years. And you know, like I said, I remember moving. I left a place that was lots of mold. I left a place that was very moldy place. Depressed and suicidal, and I crossed Canada coast to coast 2017. You know, of course, August and September, cross coast to coast, and that event propelled me, got me out of depression basically. Right here I gotta interject, and although there's a stop sign, I still gotta turn my head left to right. See, there's a stop sign, but still check left and right, because you never know. Brakes can malfunction, the citizen driver can press the accelerator by mistake instead of the brake. So those are all possibilities which can occur in the normal course of a daily life activities, which we do, which myself, of course, in my life, it's geopolitical analysis 24/7, fitness, sports, working out, training and exercising, rock and roll style, and the study of civilization continues, and public hygiene, and I do give it a little bit of that rap for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks on that freestyle, eagle style ways. And yours truly, now we're going to discuss the DRT theory, because my brothers and sisters, see, the curse of Asperger's made me that I have obsessions. So one of those obsessions is, of course, the study of civilizations, which includes public finance. And I can tell you today, now, where we are in terms of the public finances, that there's no other way around what's happening now but the implementation of my DRT theory. It stands for debt refusion theory, and it includes what's called in finance monetary integration theory. Monetary integration theory. So it includes in it. Monetary integration theory is, of course, what has been done in the European Union. So I'm going to now discuss it. So the DRT theory stands for debt refusion theory, and it includes what's been done in Europe. It includes monetary integration theory, basically taking different currencies and forming a central bank from different nation states with their individual central banks, merging into one central bank to integrate the currency. Monetary union also is called. Monetary union. So this, of course, in Europe has been done without the necessary political, because the European Union doesn't have a common army. They're part of NATO. They have a parliament, but there's not. The different nation states have a president and prime minister. It's not a centralized federation or a decentralized federation, right? But there is monetary union. Although some countries gotta check which, but some have retained their old currencies as well. Not all. The Germans got rid of the Deutschmark. They implemented the euro. The Italians got rid of the lira. They implemented the euro. The French got rid of the franc. They implemented the euro. So they got rid of the old currencies, and they implemented and created a new currency, right? So they did monetary integration. That's what they did. It's called monetary integration. So they adopted a single currency instead of having multiple currencies in their European Union. And of course they have a common passport and other things, but not necessarily common foreign policy, and not necessarily not a common army. There's no European Union army, right? There's no European Union army, right? There's no European Union army, but
nonetheless, you can see that they did. Monetary integration. So my DRT theory contains what was done in the European Union. So my DRT theory contains monetary integration theory, right? So it's exactly what was done in Europe. So I'm going to now show you the motive why I believe, and I know that the DRT theory, my debt refusion theory, which includes monetary integration theory, is the only way for us to save civilization from financial collapse, from financial collapse. The only way. So I'm going to now show you the numbers, official numbers from the Public Bank of Canada. These are the official numbers on all the debt which we pay, the interest on the debt, the interest on the debt, the interest on the debt we pay, the interest. So this is the interest we pay on the debt. This is not the debt, these numbers. This is solely and only the interest. So in 2020, 2021, we paid 20.3 billion, 20.3 billion, 20.3 billion. A billion is 1,000 million. 1 billion is 1,000 million. 1 billion is 1,000 million. This was in 2020, 2021. These are the official numbers. See? This is from the CBC. These are official numbers from the Bank of Canada. Just gonna turn my head left and right. Make sure I cross the street safely so I converse and discuss about my DRT theory. Openly and safely. So check this out. So 3 years later, this year, 2023, 2024, we're gonna pay 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. See? 46.5 billion debt servicing. That's just servicing the debt. In other words, debt servicing or debt service is a fancy word, more technical term to say the interest paid on the debt, the interest that we pay, because that's really what the bad part. Interest, the interest on the debt. Right? So we're gonna pay more than double, because 20.3 times 2, it would have been 40.6. 40.6. It would have been 40.6. That's what it would have been, 40.6. Turn my head left and right before I cross the street. So 3 years later, it more than doubled to 46.5. See? 46.5, 46. 46.5 billion just to service the debt, to pay the interest. My brothers and sisters, this is unsustainable. There's no way that this can be sustained whatsoever. This is catastrophic. This is potential collapse. So my DRT theory, and see, this is the curse, the paradox of me having Asperger's, being a philosopher, a geopolitical analyst and theorist, a thinker, geopolitical analyst and theorist, a thinker, fitness, independent fitness captain. And the curse of Asperger's, meaning I'm able to present a blessing out of that curse for me, for you, for us, because it's for not just for me, it's of course could be, it's for all of us, because there's no way that this public debt can be sustained whatsoever, right? So these numbers are of course in the billions. A billion is 1,000 million, right? These are the billions, right? 20.3 billion is 46.6, 46.5 now. Double would have been 20.3, double would have been 40.6. So there's no other way but my DRT theory, which I'm not going to explain. So keep in mind, my debt refusion theory contains in it what's called monetary integration theory, which is exactly what they did in the European Union. So DRT theory explains simply, take all the public and the private debt, my private debt, $10,500.
I'm in debt. Citizen Dragon has 10,500 debt. My 10,500. Yours, ours, all Canadians. United States, Mexico, countries of North America. I'm referring as throughout the North American civilizational complex or the complex of North America. So take all the debt, the public and the private debt, add it all up together. The public and the private debt, add it all together. The public and the private debt, add it all together. See? Yeah. Add it all together. All the debt, the public and the private debt, add it all together. Add it all together. The public and the private debt. And since the United States dollar is still the currency of change, of choice, the US dollar still is the currency of choice for international business, world trade, import, export, and global affairs, right? It has been challenged recently, but still is the currency of choice. The United States dollar still is the currency of choice in the world, right? It still is numero uno, number one. So again, take all the public and the private debt. My 10,500, yours, ours, Canada. Convert all the public and the private debt of Canada to US dollars. Add it with the US dollar. Mexican pesos, add it to the US dollars. Haitian gourd, add it all up. Haitian gourd, add it all up. That number is going to be in the trillions. All the debt converted to US dollar, because the United States dollar, the greenback, is still the currency of choice for international finance, global commerce, and of course world trade. World trade, global commerce, and international finance. The United States dollar still is the currency of choice, right? So add it all up and convert it, and of course do a refusion. So all that debt, the public and the private debt in US dollars, will be the initial money supply. Be the initial money supply for a new central bank. So all the debt, the public and the private debt, added all together, will be the initial money supply, right? So all the public and the private debt. So this number is going to be in the trillions. In the trillions. Right? In the trillions, right? In the trillions, right? It's going to be in the trillions. Right? In the trillions, right? So all the public and the private debt, my private debt as a private citizen, 10,500, yours, ours together. Convert all the Canadian public and private debt to US dollars, add it up with the US dollar, the Mexican debt, add it all together. That money, all the debt, the public and the private debt, will be the initial money supply for a new global central bank. And I gotta interject that my anonymous sister friend deserves to own 7 houses right here on D. Ramsey. My anonymous sister friend deserves to own 7. The number after 6, the number after 6, the number after 6 is 7. Deserves to own 7 houses on the street. D. Ramsey, my anonymous sister friend, deserves to own 7 houses right here, in maybe not in a row, but XYZ anyways. So take all the public and the private debt. That number is going to be in the trillions, and that will be the initial money supply for a new global transatlantic or North American central bank. That will be a new central bank, which will issue a currency called the UE, based on the US dollar. UE stands for U dot, E dot, U dot. Universal exchange unit, universal exchange unit, universal exchange unit. Preferably by biometrics, the hand,
The voice and the eye are unique biometric identifiers. That's why I'm calling on my astrological brother Bill Gates. Bill Gates, Scorpio, 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 of Black Hawk, Black Rock, Black Stone, and Black Rock are two different institutions, but another Scorpio, 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 Larry Fink. It doesn't matter, Joe Biden is also a Scorpio. It doesn't matter what astro sign is, but basically the principle is that I'm calling on the public and the private financial institution, Wall Street and central banks, my citizen sister Chrystia Freeland, Federal Reserve, Chrystia Freeland, my sister, citizen Chrystia Freeland, and all to support the DRT. So all the debt, the public and the private debt, will be the initial money supply for this new central bank to issue new currency. We'll set an interest rate level, maximum 10%. It could be 3.33, 7.18, 4.18, 7.70, 6.1, 1.56, no higher than 10 by principle. 10% maximum interest rate thereafter, right? And standardize the prices of goods, prices of candy, prices of bread, prices of butter, prices of cheese, all the prices, standardize all the prices. There will be a standardization of all the prices. So we're gonna standardize the prices. That will fight inflation. We get done with inflation, and with the UE, we'll finance mass reconstruction of the infrastructure. We're gonna mass finance citizens to work out, train, exercise. Good for wellness, good for mental health, good for the body. We're gonna finance citizens to work out, to train, to exercise. We're gonna mass finance citizens to work out, to train, and to exercise. And we're gonna mass finance citizens to work out, to train, and to exercise. We're gonna mass finance citizens to work out, to train, to exercise. We're gonna mass finance citizens to work out, to train, to exercise. And gonna take a little bit of picture and just to see the river there, so we can see the river. So we can see that river right there. So just want to take a little bit of a pic right there. So anyways, going off to the mountain, turn your heads left and right. Gotta switch a little bit when we get to the base. We're gonna switch that jacket because it's kind of on the HLT right now. So anyways, the DRT is the presentation of this Aspie artist, athlete, philosopher who is obsessed about the studies of civilization and who, of course, has studied ancient Roman civilization, ancient Egyptian, ancient Sumerian, and of course, I do present my thesis parallel to the civilization being a privilege, that of course we constitute a collective North American civilization, a North American civilizational complex, and of course that the curse of Asperger's has given me the theory which will save us from financial collapse. The DRT, so we gotta implement that DRT, we gotta implement that DRT, we gotta implement that DRT. Debt refusion theory for the creation of the UE, for the creation of the UE. So the debt refusion theory, take all public and private debt, take all public and private debt, take all public and private debt, refuse it, create what I call the universal exchange unit, the universal exchange unit. That's what I'm calling on all private and public institutions. So this is the DRT. Explained again. Take all the public and the private debt. My 10,500. So both the public and the private. My 10,500. Yours, ours, put together in a bundle. Add it all up. That will be the initial money supply for a new central bank. That will be the initial money supply for a new central bank. That will be the initial money supply for a new central bank. That will be the initial money supply. We'll set an interest rate level of 10% maximum. Less than 10%, it can't be no more. It could be less than 10%. It could be 9.9, 9.8, 7.70, 3.33, but not more. So that will be the principle. So that's gonna be the principle, right? It's gonna be the principle. 10%. 10%. 10%. Right? It could be less, not more.
So that, based on that principle, we're gonna standardize all the prices. Prices of bread, prices of butter, prices of chicken, all prices of all goods. Cross transatlantic, NATO, NORAD, NORAD, NATO. So we're gonna implement the DRT. So the DRT, we're gonna implement it, and we're gonna of course integrate, and we're gonna do the creation of the Dancing Goddess Army in parallel with the Dragon Army for security and service, based on my philosophies, and integrated with all existing public institutions, private institutions, to attain harmony between civilization and nature, and of course to have some fun with it. Have some fun with it. Have some fun, and for the regeneration of birth, and only solely defense, security, and service. Defense, security, and service. Only for defense, security, and service. And to get that drill as we go, of course, down, up, right here on this beautiful day. Gonna get some of that sunshine. It's already sunny now, but gonna wait for the have to cross. Gonna press a little bit here. Gonna press a little bit. Actually, it turns without pressing. So anyways, once again explain, take all the public and the private debt, whatever it is in the trillions, take all the public and the private debt in the trillions, all that public and that private debt, refuse it, and create a global central bank based on the DRT theory, a North American integrated bank, and create of course the DRT theory, implement the DRT theory for the creation of the UE, the universal exchange, and that's the only solution. There's no other solutions. You saw the amount of debt we pay, the interest on the debt. These are the official numbers from the Bank of Canada. These are taken November 22nd by the CBC. There's no other way. See the curse of Asperger's, as proven, of course, that I present the theory and the thesis. And of course, my theory and thesis is, of course, the DRT to be implemented for the creation of the UE, the universal exchange unit. There we go. So once again, take all the public and the private debt, my 10,500, yours, ours, put together. That number is going to be the initial money supply. Standardize all prices. The initial money supply, we're going to convert it to US dollars. That will be the initial money supply, all the public and the private debt of North American countries. We can expand it, of course, beyond North America. It could be, of course, expanded transatlantic, NATO, NORAD, and create a transatlantic world global currency based on the US dollar, known as the UE, because that's what money is. It's a currency. Money is, of course, to buy, sell, to buy, sell, to buy, sell, and to buy, sell. That's money serves that purpose. To buy, sell, to buy, sell, to buy, sell. I gotta salute my fellow joggers. Good for you. Keep it up. Get on that jog. You're doing good. It's good, man. It's good. Get that physical activity. I always like when I see people jogging, like the fellow citizens who passed, and give me a little bit of smile, always smile back. And I know how good it is to work out, train, exercise, so I encourage, support, and call for the mass financing. And of course, by implementing my theory, the DRT, we're gonna be able to mass finance citizens. We're gonna be able to mass finance citizens to work out, train, exercise. Create the complementary covenant and cooperative institutions, the Dragon Army, that North American Citizen Integrated Social Security and Defense Force, North American Social Security and Defense Force, North American Social Security and Defense Force, North American Social Security and Defense Force, the North American Social Security and Defense Force, the North American Social Security and Defense Force, the North American Social Security Integrated Security and Service Force. Gonna take off this backpack, gonna put this in, and gonna get some drills. Smelly, somebody get that gas. Anyways, so once again, my brothers and sisters, we made it to the mountain. We're gonna switch to that French, but I just want to say before we do that, I'm grateful, thankful that my rent's paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee, and see my fellow citizens jogging, and we love a little bit of that, and we love a little bit of this, and we love a little bit of that X and that Y and that Z, and we're gonna go get that X, Y, Z. We're gonna go to the mountain, rock and roll 24/7, and of course, as we go, we're gonna switch it
And we're gonna switch to this one because it is HOT, it is HOT, it is HOT. H on that O, on that T. And we're gonna go get that drill, get that drill, get that drill. Gonna get that hydration, gonna finish this bottle up, put this on. And we about done with this one because now it is HOT, and until sunset we're gonna be on the mountain drilling it some more. Once again, grateful, thankful that my rent paid, electricity bills paid, got food and coffee, and we go all the way to the mountain roundabout, encouraging you all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and shall be my medicine and therapy of choice. 77 pounds down, working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. And support the DRT theory. Implementation, implement the DRT. And it is the only way to move forward the implementation of my DRT theory, that refusion theory, for the creation of that for the creation of that UE. Once again, take all private and public debt. My private debt is 10,500. Yours, ours put together. Mix it all up. Canada, United States, Mexico. Convert it to US dollars. All that number will be converted and transformed. Then, of course, we're gonna be in the trillions of dollars, trillions of dollars, trillions of dollars, and we're gonna get that UE for the creation of the Universal Exchange Unit based on biometrics. That's why I'm calling on my astrological brother Bill Gates. All those involved in the production and the distribution of food, and the production and the distribution of food. Yours truly from the DRT for the creation of the UE. Take all the public and the private debt. All the private and the public debt. My 10,500, yours, ours. Implemented together, create the Universal Exchange Unit, preferably by biometrics, and the Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit, preferably by biometrics, and yours truly. Create that refusion theory, implement, create the UE. Let's go back on. Whoop, whoop, whoop. And we have made it to the mountain. Once again, we made it to the mountain. Now we're gonna go some extra rounds, and we're gonna get that hydration. I'm gonna go get some of that hike. And again, explain my DRT theory once again. Hey, ready to rock and roll. We made it to the mountain once again on this full moon. Rock and roll overtime every time. You know, it's overtime every time. Rock and roll we haven't done yet. Still hours to go on the mountain, and then when I go back, still more hours to go. Keep that in mind. After this video, I still march rock and roll style, maybe do some push-ups here and there. Time to hydrate. We're gonna hydrate with this bottle. Let's go. We're gonna drink all this bottle up because we are at the base of the mountain. We're gonna do a little bit of stretch and hydrate. A little more, drink water. And this must not be left in the forest. That's why we'll put it in right here in the pocket. And we're gonna zip it so I don't lose it. We're gonna zip it so I don't lose it. And we're now ready to proceed. Let me just check quickly something here. Oh, what's happening there? That's it. Ready to go up the mountain. Once again, my DRT theory explained. Anybody want to go finance? I go up and down these stairs.
300 times we'll rock and roll for a cause of your choosing. Whatever cause, for yourself, for your XYZ friends, or friends with benefits only that Rainbow Dragon does. I can go up and down 300 times. I'm going to stay in civil. On my right side in security with others. Because I got to stay on the right side just like driving because I'm in the public. So I can go up and down 300 times. Up and down 300 times we'll rock and roll for a cause of your choosing. $300 Canadian. That I go up and down these stairs. 300 times that I go up and down these stairs. Anybody want to finance that I go up and down 300 times on these stairs? Right here, rock and roll. From the lair of the dragon to here is about, the route that I took is about 8 kilometers, so I always feel good when I come here. And now that I'm here, I want to say my gratitude again. Grateful, thankful that my rent's paid for the month of March. Paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee, so I always rock and roll 24/7, and always super important to be mindful. Now, of course, civilization is a privilege, and come here in nature, get a little bit of that perspiration, get a little bit of that perspiration, get a little bit of that perspiration and transpiration. And the air always changes. Once I get here, I always feel the air quality, the breeze, the quality of the air gets kind of clearer, kind of on the fresh side. It's fresher, it feels better, and of course it feels way better. Feels way better when you come here and you rock and roll 24/7 and get that, feel good like this. Which is, by the way, very much like something. Wow, feels good on that drill. Feels so good. Feels so good. And anyways, we're gonna switch to that French because we're not about permits, but we gotta get a little bit of what these public workers here doing a little bit of chop, a little bit of chop of that wood, and sometimes I guess we gotta chop it down and make sure that we recycle it. Of course, wood compost, but it is for the safety. Sometimes we gotta get that safe, and some of these branches are falling, and sometimes it's dangerous. I gotta watch it for the steps. And they're doing here for us, because sometimes they can fall, eh? So if there's wind, there's danger for us. So it's kind of good, I guess, they do that. So for general, we're gonna plant some more trees, and of course, please do not pollute. Do not leave stuff there. Do not get that XYZ, and do not leave bags, plastics, cans, or any other things that can be recycled, composted, or put in the garbage. We got garbage recycling right there, and you see hundreds of videos of me, of course, recycling, doing that recycling, because this here is my second home, and I love coming here. My second home. I love working out here. I love getting that rock and roll here. I love seeing people like them going for a jog, doing for a little bit of rock and roll, and doing for a little bit of snow. We got that snow's back. You see, so we're trying to preserve. So that's why it's super important to recycle. Do not leave the trash lying, you know, because we got like rabbits, we got flora and fauna all over. So don't leave stuff if you come here. Like, just put it in the trash. See, we got the public workers, they're gonna put it in the trash. We got the recycling, they're gonna take care of recycling. Gonna get that compost, they're gonna take care of that compost. So it's super important to not leave trash, garbage lying around in the forest or anywhere here, because we try to do that preserve, you know. We try to do that preserve, you know. So we're trying to get that preservation, and we try to get that drill, you know. We try to get that drill clean, renew, environment, yeah. And with my DRT theory, we're gonna be able to do so much more for the environment. The debt refusion theory, take all public and private debt, my 10,500, add it all up, Canada private and public debt of Canada coast to coast,
converted to the United States dollar, added with the United States dollar. Mexico the same, Haiti the same. Haiti the good, the Haiti. And of course, all that money will be the initial money supply. We'll issue a new currency called the UE, the Universal Exchange Unit, based on biometrics. The hand, the voice are unique biometric identifiers. The hand, the voice are unique biometric identifiers. Universal Exchange Unit, based on the US dollar, freeze all prices, prices of food, price of goods, all the prices are gonna freeze. That'll fight off inflation. And of course, convert it, do it to US dollars. And of course, convert all that debt, the public and the private, convert it to US dollars, and that will be the initial money supply. All the debt, the public and the private debt, Canada, United States, Mexico, Haiti. It could be transatlantic, euro, all that's going to be in the trillions. We're going to set an interest rate level, maximum 10%, no more than 10% maximum. It could be less, not more than 10%. That's it, that's all principal safety. And we're going to have the prices frozen. That will fight inflation, so freeze all prices of cheese, bacon, potatoes. That will be done with inflation. The solution to the inflation as well. And then mass finance reconstruction of the collective North American civilizational complex. We got bridges, roads, infrastructure to build. We got a lot to build, we got a lot to build. Build potholes, make it safer, build more bridges, build more buildings, fill the potholes, build more hydroelectric dams, encourage mass finance citizens' wellness, people to work out, train, exercise, so standardization, and create for defense, security and service only, the Dragon Army, the North American Citizen Integrate Social Security and Service Force Dragon Army, and the Dragon Army with the Dancing Goddess Army, that DGA, the DGA Dancing Goddess Army, North American Integrated Dance League for the environment. Plant trees, clean the oceans. Plant trees, clean the oceans. Support the DRT, the debt refusion theory, brothers and sisters. Some now on the mountain is the only solution. There's no other solution but the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE. There's no other solution. Where we are now with the finances, I'm in debt, you're in debt, there's so much public debt. You saw just the amount of interest, it more than doubled in 3 years, from 20.3 to 46.5. Double would have been 40.6. It went to 46.5 in just 3 years. That's not sustainable, this is catastrophic. So there's no other solution but my DRT theory. As I march now to the mountain, to the top, I can say clearly, see the cyclists already at it. I love my cyclists here, getting a little bit of exercise. It's always good to see people to work out. It's always good, always get a little bit of smile. The cyclist kind of, like I say, my cousin kind of did like this and smiled and nodded and said, I know you're working out. I said, me too, we're working out. Yeah, I'm on that march workout with some push-ups, stretches always. Dancing is my favorite sport on this Monday, and we gotta get it on that drill, and we gotta move out of the way. And I'm gonna go check my lines, see if my lines are on the spot. And always super important to get that workout, train and exercise, and get it for that drill as we go. So, gotta salute the public works, public workers, picking up the garbage, the recycling, the compost, the construction workers, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Gotta love them, salute them, coast to coast. We gotta get that coast to coast. And get a little bit of that run, so wanted to play with the truck and that little poodles I can pet, I like it. It's always fun to pet poodles, and I always like it, and except for other dogs which are bigger size, so anyways, somebody holding their hands, that's good. Gives me some of that good hope. And it's always good to rock and roll. We gotta stay on the right side here. Here you can go from the main road, see? We got that main road to the
left, and see, just like driving here, I gotta stay to my right, because my liberty, my security gotta be non-compromised with others' liberty, others' security. It's always gotta be on the dance, on the balance, you know. It's always gotta keep a little balance on the drill, on the rock. So I gotta get that drill salute. I got a lot of work, blah, 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 blah. My fitness journey converses starts today, and we gotta get on that drill, and we gotta get on that discussions, you know. Anyways, so we gotta get a little bit of that rock and roll. Gotta get a little bit of that rock and roll. Gotta get a little bit of that rock and roll. We gotta get it on the drill, you know. And get it from that drill all the way to the top. We gotta go to the... I just love those rocks, man. See, that's a nice beauty. Yeah. Beautiful rocks. I just kind of love how they're plateaued, you know? It's like almost, I don't know.
And we made it to the top. On the block. We made it to the top. Once again on the block. There it is, man. Just love coming here, my second home. Always thinking about the butchers, the farmers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks. Children are happy, I'm happy. It's always nice. Children are happy, I'm happy. I couldn't say more. That's about it. So the children, man. Anyways, we're gonna switch to that French and kind of give a little bit of that rock and roll. Get ready. This is the greatest place in the world. It's my second home here. You can see of course, all the way the skyscrapers saluting the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the firefighters, the truckers, Hydro-Quebec workers, all those involved in the production, distribution of food. Imagine all the work which has been done to build all these buildings. We're gonna need to build more buildings, and we're gonna need to build more buildings like this. Getting on that drill, rock and roll as we go to the rock and roll for that to get drills. Just love these skyscrapers. Gotta salute the construction workers that I gotta go see on those drills. You know, we got some more. I got some more of those buildings being built up on those skyscrapers. The children running around. And gotta get it for that drill. Let's go. And we made it to the top of the mountain, that's the block. The children and the screaming and the love and the sun. For the butchers and the bakers and nurses and doctors. Yeah, you know the youth we loving. Hey, I love me some youth, love me some skyscrapers. Look, gotta dance and gotta look. For the firefighters and the truckers and the butchers and the bakers and the nurses. Gotta give it for the lovers, gotta give it for the butchers, gotta give it for the singers, and then look at the artists and those skyscrapers being built by the construction workers. On the toes and on the block, for the cheese and for the guts. For the nurses and the dock workers on the dock, on the clock, on the sun, that's the tick and that's the talk. That's another stop. On the rainbow, that's the fact. On the rainbow rock and roll, you know that how the rainbow go. At the rainbow rock and roll, for the dragon on the show, for the dragon, that's the lovers. Lovers on the block, lovers on the sun shining on the blocks. On another skyscraper on the dock, on the looking on the satellites, satellites up and saddled, and the children, that's the children. That's the future, they be running wildly. I love it. Love the children for the future, unsafe, not secure. For the laughing children that are singing like a rock and roller. For them to go up in the hop we go. For them to go up in the hop we go. For another show, for another stop. For the docks, dock workers and the firefighters, you know that I was singing that we love them. Love our butchers, love our nurses, love our doctors and our grocery store clerks. Love the cashiers on the block, love those lean on the talk. Love those nurses and the daycare workers, love those butchers and the bakers. Love our teachers and the nurses, love our cooks and love the bakers, love the butchers, love our bakers. We're gonna switch to that French because we're right here in that Belle Province. We're gonna switch it like the sun is shining on the sun.
On the love for the blue sky, that's the one. Rainbow dragon singing along. Et on est rendu sur la montagne, on va chanter bien la belle province. Et pour les camionneurs, les infirmières, les bouchers, les boulangeries, l'étal des Québec, Hydro-Québec. Avec des centrales de l'eau, ça coule la rivière, construction, avec des grues et des voyons, du ciment et du béton, ça fasse de la nourriture, dans la cuisine, ça change les couches, les garderies, les gardiennes dans les garderies, les enseignants qui conjuguent le bécherel à la danse conjuguée, l'amour, mais ça soit de la belle province, le bleu ciel, la rivière, le mouton, la rivière, voyons donc, les montagnes, ça c'est montagne, mais c'est pleine, que ça soit de la belle province, que ça soit avec un gêne, sans gêne, l'aigle, ouais, c'est un rapace qui danse. Corbeau, les montagnes, pouvoir les bouger ensemble. Camionneurs, ça dégage. Les pompiers, puis on les aime. Les pompiers, les infirmières, les travailleurs en construction. Ah oui, du ciment puis du béton, des grues, puis ça lance en haut avec des ponts. Travailleurs publics qui changent des enquêtes, que je leur réplique de la République, des châteaux, puis des galets, puis des bisous dans ça, oui. Une guitare, puis ça flash ensemble, le soleil brille, puis on est encore en marche. Et regarde, ma tante, avec ma cousine, il me crie après-midi, dragon, c'est de la comédie, puis pas du rock-and-roll, voyons, je bouge des coudes, puis de la danse, puis on met des fesses, puis s'assoit ensemble, à s'asseoir, nécessaire pour asseoir, puis s'assoit pour s'asseoir, pour sa face sa chaise, puis sa chaise, sa laine, de Montréal à la métropole, la danse sans gêne, sa face, ensemble des pas en arrière, ça recule les montagnes Saint-Bruno, mais ça avance aux métropoles, verrez le train, ça fait avance le dragon, c'est plein de dragons arc-en-ciel. On est déjà rendu sur la montagne, fait qu'on va aller continuer, on va parler bien sûr de la théorie de la refusion de la dette, puis on va aller bien sûr faire de l'hydratation. On va boire de l'eau. Mais avant qu'on boive de l'eau, on va faire un autre tour. Là. On va pouvoir faire la danse. Il est 5h37. On va voir si le soleil est assez brillant pour sa face. Puis sa face qu'on met pour la bonne hydratation aujourd'hui. On va aller boire là, par l'autre côté. Puis on est rendu sur la montagne aujourd'hui pour la déesse de la pleine lune. Les enfants qui sont joyeux, ça va dans leur joie, moi aussi. Le dragon arc-en-ciel. Les enfants sont joyeux, je suis joyeux. Tant que les enfants sont joyeux, je suis joyeux. That's it. Je vis une vie simple. Je vis une vie simple, austère, puis ça va. Si les enfants sont joyeux, ben, je suis joyeux. Je suis en crise financière, stress financier, mais mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai de la nourriture puis du café, puis je vis une vie simple, austère, sévère, spartiate du 21e siècle avec ben du rock-and-roll, puis ici sur la montagne, je vous invite bien sûr, puis je vous fais un petit rappel de ne pas laisser des déchets, de la pollution pour qu'on ait bien faire du recyclage, puis mettez ça dans les vidanges si c'est des poubelles, si c'est du recyclage, s'il vous plaît, un appel de cœur de votre dragon arc-en-ciel. Philosophe, artiste, aspire avec amnésie rétrograde, puis j'ai l'Asperger, je vais répéter 2-3 fois la même chose, je vais faire des gestes un peu étranges, disons, mais c'est l'Asperger, je l'ai moi-même, je suis aspi, puis artiste, athlète, philosophe avec ça en paquet, avec ça, 7e comédien, mais je fais appel, s'il vous plaît, ne pas polluer, donc juste, si vous avez du recyclage, mettez-les dans les bacs de recyclage, c'est pour ça qu'on salue les travailleurs publics qui ramassent les vidanges puis les poubelles, donc il faut en prendre conscience, puis ici c'est comme ma deuxième maison chez nous, fait que je ramasse toujours, je fais toujours du ramassage dans la forêt parce que je trouve des canettes puis bien des choses, bien sûr, souvent que j'en trouve, il faut bien sûr faire une attention que ça... This is the bathroom. Bathroom is right there, yeah. If it's open, sometimes this door is closed. It's open. Bienvenue, welcome. Fait qu'ici, on va pouvoir faire bien sûr de la comédie. Fait que, je suis allé, puis on va demander c'est où le bain, puis le bain là, parce qu'on est bilingue comme Céline, donc on fait bien sûr pour travailler ensemble.
First, hydrater, boire de l'eau un peu, puis on avance boire. Et on va boire de l'eau, on va s'hydrater, puis on va aller faire un couple de chansons bilingues. Puis après ça, bien sûr, on va continuer notre démarche sur la montagne à Mont-Royal. Ici, ben, j'ai pris de l'eau fraîche. Merci les travailleurs publics pour avoir construit l'aqueduc. C'est surtout un privilège. Ah, mes cheveux, ils ont des peignes. Pas de peigne, des araignées dans le peigne. La pince, ça peigne. Rock&Roll. Ici, il y a même un micro-ondes, si vous voulez l'utiliser, le micro-ondes. C'est super intéressant. On va faire avec le micro-ondes ici. First time in Montreal? Yeah. Nice. Where from? Colombia. Nice. That's a long way. Bogota? Yeah? Wow. That's cool. But do you like Bogota? I never been. Ah. I just know because we're Pan-American, right? Yeah, I know. Norteamericanos, Centroamericanos. Nice, man. Enjoy Montreal. It's a nice place. Ah, yeah. Really charming. You got a lot of places to visit, eh? What other place I can visit? Oh yeah, you can go east, north, you can go La Chine, you can go to see the river, you can go the old port. Yeah. How many days you got? You got a lot of days? You can go... I'm studying here. Okay. I have 2 months. I have a lot of time. Yeah. If you want to see a nice sunset, you gotta go atop sunset, you know? Yeah. Coucher de soleil, you gotta go atop the Oratoire Saint-Joseph. I have been here. You've been Oratoire Saint-Joseph? Yeah. You saw the sunset? In January, but it's really cold. Yeah. It was really pleasant that experience. And you can also go round about the mountain and you can see the sunset from the sides of the mountain here. You know, it's like a circle, right? Yeah. And then another place you can go down and you can kind of see the east part of the city. So there's really a lot. You can go to La Chine, you can go to In Machine? La Chine, you can go to La Chine, you can go all the way out in the east. A lot of places. You can go in Saint-Anne-de-Bellevue, a lot of places. If you're here during the summer, you can go swim. Yeah, it's too many places, but I have to get the time for visit. Yeah. All right, man. Well, nice staying here. Learn some French. And Where are you from? Here? I'm here. Yeah, I'm Quebecer Canadian. And, Yeah, I will start French the next month, I guess. but I speak Spanish, you know. Yeah, sure. Sometimes I try to speak in French. That's good. I speak Spanish. I learned Spanish, and Yeah. in my home is Spanish, English, and French. Mini culture. Ah, sí. A mi casa nosotros hablamos español. Hablo muy bien. Muy bien hablamos, porque nosotros hablamos la lengua de Norteamérica, como México. Y todo. Hablamos a la casa de español, 3 lenguas. Felicidades. Inglés, francés y español. Bienvenido a Montreal. Chao, hermano. Un gusto conocerlo. Chao, con placer. Chao.
Ça fait un peu de pratique de l'espagnol, puis ça fait un peu de pratique, you know. So we gotta get that drill, and it's always important. Of course, our brothers and sisters who come here, you know, from different places and different places on the block and different places on that rock, beaucoup de places différentes, puis ils viennent danser avec nous, puis on a besoin des touristes, puis ça me fait toujours plaisir de... Il y a tellement de places que je dois les diriger à Montréal, puis je leur dis de s'en aller par là, ça demande, parce que c'est eux autres qui m'ont demandé de... Bien sûr, est où la toilette, fait que je leur ai dit la toilette est où, fait que ça me fait toujours plaisir de pratiquer mon espagnol un peu, parce que ça c'est les langues principales chez nous, français, anglais, espagnol. Ben, espagnol quand même aussi, là, parce que j'ai appris l'espagnol. Ça a fait longtemps, mais c'est les langues de l'Amérique du Nord, puis c'est le grand compromis du français qu'on a fait, puis on continue à faire, bien sûr. C'est toujours important de faire, bien sûr, de l'entraînement physique. Je vous encourage à faire l'entraînement physique, vous aussi, puis c'est... mon entraînement physique commence dès aujourd'hui, et le vôtre aussi. C'est toujours l'attitude que je me dis, puis ça me fait toujours plaisir d'envoyer les gens qui s'en aillent, puis qui voient, bien sûr, ils sont déjà sur la montagne, parce que s'ils sont pas ici, ben moi, vous savez que je les envoie la plupart du temps, qu'ils viennent ici, le Mont-Royal, puis qu'ils regardent la Belvédère, là. Ça, c'est bien sûr les principaux, puis bien sûr les principaux mouvements que je fais, puis là, je vois du monde qui fait de l'entraînement physique, comme mes citoyens, fait que je salue, et je vous encourage tous à faire de l'entraînement physique, et ça a été ça dans ma médecine et thérapie de choix, puis encore une fois, je dois dire ma gratitude. Vous savez que votre dragon arc-en-ciel, artiste, athlète, philosophe, analyste en géopolitique, et à l'Asperger's, le dragon arc-en-ciel, je suis aspi, je vais répéter 2-3 fois la même chose. Je vais peut-être faire des gestes un peu étranges, c'est des symptômes de l'Asperger's, puis il n'y a pas de médicament pour l'Asperger's, donc il faut que je gère mes symptômes. La gestion de mes symptômes, puis en reconnaissant que je suis différent, je fais partie d'une minorité, l'Asperger's, mais bon, j'ai souffert à cause de ça, les emplois, mais ils n'ont pas été renouveau, puis pas eu de renouveau de l'emploi, puis je suis bien sûr très fort dans mes obsessions, parce que les aspis, on a des obsessions, puis moi-même, mes obsessions sont la géopolitique, les études, l'analyse, puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. Un philosophe et athlète aspi. Il y a de la géopolitique 24/24 depuis un matin, puis 24/24. Le sport, la danse, c'est mon sport préféré, puis l'entraînement physique. Et je suis intense quand je pratique ces choses-là. Puis, s'il vous plaît, ne pas laisser les choses qui peuvent polluer. Ça doit y aller dans le recyclage. Ça ne me dérange pas que vous mangez, que vous êtes en train de boire. Buvez donc une pour moi-même, votre dragon en canción à mon honneur. Mais ça doit être recyclé parce qu'on a des lapins, on a des marmottes, on a des écureuils, puis on a des corbeaux, puis bien d'autres oiseaux, bien secs, puis bien de la flore, puis de la faune. Ça, il faut que ça soit recyclé au recyclage, parce que ça, si ça tombe la lumière dessus, puis il y a de l'eau, c'est chimique, ça. Fait que si vous voulez mettre ça dans le recyclage, mes chers, ne laissez pas ça traîner ici. Un petit appel de cœur, j'en fais des années, ça fait des années que je ramasse dans la forêt ici, là. Puis vous voyez ça, c'est des nouvelles plantations ici. C'est tout pour ça qu'il y a une clôture. Vous voyez cette clôture ici? C'est une zone de plantation. Je vais vous montrer, vous ne me croyez pas. C'est une zone de plantation. Et je remercie sur les mains et le travail qu'ils ont fait pour planter, faire la zone de plantation ici. Vous voyez, c'est une zone de plantation. Une zone de plantation, c'est une zone. Là, vous voyez, ils sont en train de planter. C'est une zone de plantation. S'il vous plaît, ne pas polluer, s'il vous plaît, ne pas laisser des déchets qui peuvent endommager la flore et la faune. Super important de faire un effort pour la préservation de la nature ici au sud, cœur de la métropole, comme un petit pays, la métropole de Montréal, 2,5 millions, là. Comme un petit pays, hein? Deuxième ville plus grosse au Canada, 8e en Amérique du Nord. C'est important de ne pas laisser ici. Pour ça qu'on a ici, pour ça qu'on a les travailleurs publics. Bon. Un petit s'il vous plaît de votre dragon arc-en-ciel. En retour, dans ma gratitude aujourd'hui,
Ce 25 mars, la gratitude. Mon loyer pour le mois de mars, j'ai payé ma facture d'électricité. J'ai du café petit thé, puis je suis ouvert pour les affaires. Votre artiste, athlète et philosophe qui danse le plus avec le soleil, le pape, qui vous chante 24 sur 24 du Rock&Roll avec la gratitude pour les fermiers, pour les plombiers, les électriciens, les camionneurs et ceux qui sont dans les pompiers mais dans les saluts, puis on les aime nos pompiers, on les aime les camionneurs, on les aime les enseignants, on les aime les garderies. J'espère qu'ils ont lu quelque chose de bon pour l'apprentissage du français. Hey, avec les petits enfants, puis moi, j'ai écrit un couple de livres bilingues, comme Céline, un peu rock'n'roll, mais qui n'ont pas été publiés dû au fait que je vis une crise financière, mais je suis riche. Je suis riche en création, en bijoux, en art, en création. Je suis riche dans ces choses-là. L'argent, je n'ai pas, mais c'est quoi l'argent? C'est pour l'acheter puis vendre. Puis je vais être dû ou fait que j'ai été maudit par l'Asperger's. J'ai fait des études profondes en géopolitique. Et bien sûr, j'ai créé un système d'entraînement physique. Et bien sûr, j'ai étudié des civilisations. Et c'est pour ça que je mets sur la table. Ouais, ça a sorti de la malédiction de l'Asperger's. Ça a sorti que j'ai la théorie de la refusion de la dette à vous présenter pour moi-même, pour vous, puis pour nous. Parce que là, je suis dans... C'est pas juste pour moi-même, c'est pour nous tous. Puis oui, en civilisation, c'est un privilège. Maintenant, il faut que je sois conscient, je suis dans le public. J'ai d'autres responsabilités, obligations, puis devoirs que je n'ai pas chez nous. Dans ma grotte de dragon en cancer, je n'ai pas les mêmes responsabilités chez nous. C'est d'autres responsabilités qui se rajoutent en public. Pas la même chose. Dans le public, dans le privé, j'aurais pu rester chez nous. J'aurais eu moins d'obligations, responsabilités puis devoirs que dans le public. Tu sais, public, privé, le privé puis le public, il faut que ça danse ensemble. Puis ici, avec votre aide, je veux que vous m'aidez à construire la maison du dragon. Maison du dragon, 3 chambres, j'ai besoin d'une chambre à coucher, une chambre à dormir. Avec une cuisine ici, face à face avec le temple de la déesse oubliée, avec le temple de la déesse oubliée, ici, s'il vous plaît. En cercle, le temple de la déesse oubliée que je crédite avec des milliards de bisous. Juste besoin ici, avec votre aide et soutien, que vous m'aidez à bâtir et construire. Dans cette marche de la pleine lune que je suis, c'est la pleine lune aujourd'hui. À cette marche de la pleine lune, je fais appel à vous tous, Québécois et Québécoises, votre dragon arc-en-ciel, que vous aidez à la construction. Que vous aidez, vous m'aidez à la construction, pour construire puis bâtir le temple de la déesse oubliée ici, le temple de la déesse oubliée face à face avec la maison du dragon en un cercle. Pour le temple de la déesse, face à face avec la maison du dragon, le temple de la déesse oubliée ici, le temple, la déesse oubliée que je crédite avec des millions de bisous, avec la maison du dragon, ici, la maison du dragon et le temple de la déesse oubliée face à face. Ensemble pour la renaissance, puis pour le soutien de mon rêve. Ici, le temple de la déesse, cette pleine lune, de la pleine lune. La déesse oubliée que je crédite avec des milliards de bisous pour avoir des célébrations de la pleine lune, de la danse, puis de l'interprétation des rêves. Pour l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves de la danse, puis bien sûr pour le quart de lune, la pleine lune, demi-lune, nouvelle lune, les 7 jours en 7 jours, le sabbat, et face à face, la maison du dragon. Et maintenant, je vais faire un enregistrement avec du rock'n'roll en anglais puis en français bilingue. Et ici, cette pleine lune, on est le 25 mars, c'est la pleine lune aujourd'hui, on est la pleine lune à 3 heures du matin, c'était la pleine lune, à 3 heures du matin, c'était la pleine lune. Et donc, aujourd'hui, je vous encourage à faire l'entraînement physique.
Et je fais appel à tous à soutenir mon rêve, qui est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé à travers la grève de province, à travers le collectif de Civilisation nord-américain, à travers l'Amérique du Nord, pour l'entraînement physique, pour la défense, l'armée du dragon de partenariat public-privé, blablabla, donnez-moi des pompes s'il vous plaît, puis je vous prescris une marche, le dragon, arc-en-ciel, l'artiste du peuple, pour les fermiers, les électriciens, les camionneurs, les travailleurs publics qui changent les aqueducs, et bien sûr, pour faire une entente, et une nouvelle pour l'Amérique du Nord, parce que Québécois, comme qu'on a fait le grand compromis linguistique de l'Amérique du Nord avec le français, qu'on continue moi-même de le faire, puis des fois c'est pas facile, il y a des tensions, puis blablabla, mais des fois c'est dans le milieu, ensemble, moitié-moitié, 50-50. Et si je fais 1 million, je donne la moitié à ma soeur anonyme, si je fais 1 milliard. Et je donne la moitié à ma soeur anonyme, si je fais 1 trillion. J'y donne à ma soeur anonyme 1 million, 1 milliard. Voilà. On va faire maintenant une chanson avec... en anglais, hey, here we are. Hey, here we are on the mountain, here at the top 93 meters in the back of the Belvedere, Kondianak. Right here where these rocks are, help support building the Forgotten Goddess Temple. As I'm on this rock and roll. Here, 7 stories high, rainbow, face to face with the Forgotten Goddess Temple to be. Right there in the front, pyramid, 3 rooms, simple, severe, austere, scarlet, red, R-E-D, red, the color of the scarlet. Scarlet is a shade of red. Rainbow dragon, that's what I said. Help build the house of the dragon. 1 room to sleep in, sleeping quarters, a bathroom with a bathtub, and a kitchen, and right here, the Forgotten Goddess Temple in a circle, 7 stories high. 7 stories to be, 7 stories high. Rainbow to have events such as the new moon, full moon, quarter moon, 3/4 moon, and today, 25th of March 2024. For that, 22-day Telemites unite yours truly. Rock and roll, support, build the Forgotten Goddess Temple here. In the pyramid, the house of the dragon, all I need is 3 rooms, simple, austere, severe, to signify the dancing goddess in the dragon kingdom. For the rebirth of the North American civilizational complex, North Americans unite. Rock and roll in a circle, 7 stories high, the Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, here in all the way, 7 stories high, to have activities such as celebrations, dream interpretations, dancing to be the headquarters of the dancing goddess army, and the house of the dragon to be the headquarters of the dragon army. All I need is a simple, austere, severe. Right there, 93, here at the top of Mount Royal, 93 meters at the back of the Belvedere. Help support, build it. Please, 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 right here. Face to face. Forgotten Goddess Temple, which I laid credits. I credit. Construction workers, help. The Rainbow Dragon with 718 trillions of kisses. Some rock and roll with it. Et s'il vous plaît, aidez votre dragon arc-en-ciel à construire, bâtir ici le temple de la déesse. Oubliez le temple de la déesse. Oubliez le temple de la déesse oubliée à 7 étages pour des activités comme l'interprétation des rêves, la pleine lune, la nouvelle lune, demi-lune, 3 lunes à 3 fois par mois. Aidez-moi. Mais Québécois, avec votre aide, je fais appel à votre dragon arc-en-ciel, Rock&Roll 24/24, pour m'aider à construire le temple de la déesse oubliée, pour avoir des célébrations comme la pleine lune, la nouvelle lune, demi-lune, face à face avec la maison du dragon, simple, austère, sévère, en pyramide de juste besoin de 3 chambres, une chambre à dormir, une chambre à coucher, puis une chambre pour faire de la cuisine en pyramide de 3 étages. En écarlate, c'est rouge, ma couleur préférée, puis vis-à-vis, face à face. Le temple de la déesse oubliée, ici où il y a les roches, puis on est 93 mètres en arrière. Du Belvedere, Kondianak, du Belvedere, Kondianak, du Belvedere, Kondianak, ici, le temple de la déesse oubliée, avec 7 étages pour l'interprétation des rêves. La célébration de la nouvelle lune, demi-lune, la pleine lune, puis d'autres activités pour le siège social de la déesse et du dragon qui danse. Et de l'armée de la déesse qui danse pour l'environnement et la nature, puis le siège social de l'armée du dragon pour la défense, le collectif de Civilisation Americain basé sur mes philosophies, théories, en l'implémentation de mes théories ici.
Et les mois, j'ai oublié à construire ces deux bâtiments ici. Le temple de la déesse oubliée face à face, avec la maison du dragon, juste besoin de 3 chambres moi-même, puis ici pour des activités, puis pour la renaissance de l'Amérique du Nord, soutenir mon rêve, le rêve de la déesse et du dragon qui danse, qui est fondamentalement un partenariat public-privé, j'appelle. Et voilà, ça t'a fait un bon, puis maintenant je vais discuter québécoise, ma théorie qui s'appelle bien sûr la théorie de la refusion de la dette, et bien sûr je fais appel à tous et toutes, et on continue à marcher parce que on s'en va vers le soleil, donc on continue la marche. Donc là, je veux discuter la théorie de la refusion de la dette avant que j'oublie. Et je dois dire qu'il n'y a pas d'autre solution, je dis ça de tout cœur. Puis encore une fois, je vous présente cette théorie que je fais appel à tous et toutes à soutenir l'implémentation. Vu ou fait qu'il n'y a pas d'autre solution, et je vais vous montrer le pourquoi de ça. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'autre solution? Ben, c'est parce qu'on est rendu à payer tellement d'intérêts sur la dette publique qu'on ne peut pas soutenir ça à la longue terme. Là. Ça fait déjà une crise financière là, qu'on s'approche. C'est rendu au point de vue d'une catastrophe financière publique, du point de vue de finances publiques au Canada, puis même d'autres pays qui sont dans l'autre situation comme nous autres, même quand même aux États-Unis aussi, on pourrait dire, mais je parle du point de vue canadien, québécois, nord-américain, en tant que nord-américain, canadien, québécois, que je connais juste l'île de Montréal, puis ma renaissance, puis bien sûr que je dis souvent, je suis mort, puis là, durant la COVID, moi j'ai eu la COVID, hein, je me suis fait vacciner 3 fois, puis en février 2020, jusqu'en mi-mars, la COVID, pour moi, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Puis, je suis en train de renaître, tu sais, de la COVID maintenant. Puis, je vais vous montrer, bien sûr, pourquoi je dis que s'il n'y a pas d'autre solution maintenant que l'implémentation de cette théorie maintenant. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Je vais vous montrer le fait que je dis, mais avant ça, je dois dire, bien sûr, encore une fois, ma gratitude. Mon loyer est payé pour le mois de mars. J'ai du café budgété puis de la nourriture. Puis j'ai payé ma facture d'électricité. Merci Hydro-Québec, je vous chante. Puis je vous danse pour en bâtir d'autres centrales de l'Hydro-Québec. Puis pour le renouveau de l'infrastructure, en saluant les pompiers, on les aime, les pompiers, les boulangers, les boucheries dans les bouchers. Les travailleurs publics, les infirmières, amour. Les travailleurs publics, amour. Les infirmières, les docteurs, les camionneurs, les plombiers, les enseignantes, enseignants puis enseignantes, les infirmières, les caissiers dans les caisses, ceux qui font le transport de nos biens, les camionneurs, puis d'autres, bien sûr, sur la route avec les travailleurs publics. Votre artiste vous envoie de l'amour. Et je suis toujours en train de méditer puis penser à toutes les activités qui se passent maintenant à travers la belle province, le Québec puis le Canada, que ça sort des garderies, dans les garderies, puis ça va jusqu'en haut des gratte-ciels quand ils sont en train de les construire avec les grues que j'aime bien, puis jusqu'au gratte-ciel, puis en passant là au ciel avec les satellites puis les avions qui passent. Fait que je fais toujours des méditations de la terre au ciel et de la nature puis de la civilisation qui l'englobe, puis c'est du point de vue global de la civilisation puis de la nature que je suis un philosophe artiste qui n'a pas toutes les réponses, puis je sais pas tout, j'apprends à tous les jours, puis dernièrement j'ai accepté mon Asperger's. J'ai l'Asperger's, je dois vivre avec, fait que c'est toujours des questions d'action aussi, puis de mettre en action l'activité physique que je vous encourage à faire, puis je continue à faire appel, puis des années que je fais appel, je continue avec cette vidéo de YouTube, parce que je suis un YouTuber en action puis en marche, puis bien sûr je travaille avec un outil de travail qui est mon ordinateur portable. C'est mon ordinateur portable qui est en train de filmer, n'a pas la meilleure qualité, mais des fois on travaille avec ce qu'on a, puis des fois l'amélioration ça commence comme ça, puis commence quelque part, puis ça commence toujours. Aujourd'hui mon entraînement puis mon conditionnement physique, puis ça c'est l'attitude que j'ai, puis avoir célébré aujourd'hui 4 ans d'avoir survécu la COVID, là, puis je vous encourage bien sûr à faire l'entraînement physique et puis augmenter l'hygiène en public, que je vous encourage toujours, mais là je vais discuter ma théorie de la refusion de la dette. La TRD bien sûr, c'est la théorie de la refusion de la dette, puis je dois vous dire bien sûr qu'il n'y a pas d'autre solution, ça je dis ça de tout mon cœur, puis je présente ça en tant qu'une bénédiction qui est sortie d'avoir été maudit par avoir l'Asperger's, puis que j'étais différent, puis comme bien des aspis. J'ai mes obsessions, les aspects, on a des intérêts, un peu d'intérêt, donc on est obsédé par certains intérêts, puis moi-même c'est la géopolitique, je suis un analyste et théoricien en géopolitique, puis bien sûr l'entraînement physique, puis bien sûr les études
Civilisation. Et je peux vous dire, bien sûr, qu'il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. En ce moment que je vais vous en parler de la théorie de la refusion de la dette, qu'il est 6h05. Et donc, la théorie de la refusion de la dette, et je vais vous en parler, c'est quoi? Puis je vais bien sûr vous expliquer pourquoi je dis que c'est la seule option en ce moment qu'on connaît avec les finances publiques. Donc, c'est la seule option maintenant qu'on a du point de vue où qu'on est rendu avec les finances publiques, puis que ça soit une obligation qu'on a pour faire l'implémentation et que ça soit bien sûr une affaire qu'on aille à faire à tous les jours. Puis ça commence bien sûr aujourd'hui. Ça en commençant aujourd'hui, on va pouvoir financer puis faire l'implémentation de la théorie. Mais je vais juste me mettre un peu ici parce que j'ai de quoi dans... J'ai comme une pierre dans mon... Comme une petite pierre dans le... Et voilà, on va faire ça. Donc, on va faire oui, saluer le soleil, puis on va faire un bon angle discussion de la théorie de la refusion de la dette. Donc, encore une fois, tenez compte, bien sûr, que ma théorie, c'est bien sûr une affaire de la théorie de la refusion de la dette. Ça en tourne, puis ça incorpore la théorie d'intégration monétaire. Donc la théorie d'intégration monétaire, c'est ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, les Allemands ont laissé faire tomber le Deutsche Mark, les Français ont laissé tomber le franc, les Italiens ont laissé tomber la lira. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont ramassé, puis ont fait une intégration monétaire. Et ils ont fait une monnaie commune, l'euro bien sûr. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Et bien sûr, on va faire la même chose, mais par l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. Donc, on va prendre toute la dette publique-privée. Ma dette, c'est 10 500 $ en tant que citoyen privé. J'ai 10 500 $ de dette. Donc, la théorie de la dette, c'est la seule solution qu'il y a en ce moment. Là, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, bien sûr. Ça, regardez les chiffres. En 2020-2021, qu'est-ce qu'on payait pour la dette? On payait 20,3 milliards. 20,3 milliards d'intérêt. Ça, c'est le service de la dette. Ça, c'est juste l'intérêt, là. La dette publique, oui. C'est juste l'intérêt qu'on paye. C'est juste l'intérêt, ça. Bon. Maintenant, en 2023-2024, on paye 46,5. 46,5. C'est 46,5. Imaginez-vous, ça a plus que doublé en 3 ans. Ça, c'est les chiffres, bien sûr. Ça, c'est les chiffres, là. Ça, c'est les chiffres, bien sûr. Ça, c'est les chiffres, bien sûr. 46,5. 46,5 milliards d'intérêts. Milliards. Ça, c'est juste l'intérêt payé sur la dette publique, ça. Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est... Bon, regardez ça. 20,3 milliards, c'est 46,3. 20,3 milliards, c'est 46,3. C'est rendu 46,3 milliards. Ça, là, vous montre encore ça, c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada, ça. Vous pouvez dire oui, mais non. Il n'y a pas d'autre solution à ce point de vue-là. Là. Puis ça, c'est une malédiction. Là. J'ai eu l'Asperger, puis j'ai étudié, puis j'ai perdu des amis, perdu l'emploi, blablabla. Mais maintenant, je gère, mais j'ai sur l'Asperger, je sais que je suis différent, puis je suis obsédé par ces sujets de civilisation, puis de géopolitique, puis le sport, puis l'entraînement physique. Puis bon, c'est 20,3 milliards qu'on payait en 2020-2021. Là, on paye 46,5. 46,5. On va payer 2023-2020. 46,5 milliards. 1 milliard, c'est 9 zéros. Imaginez-vous, là, combien de milliards qu'on paye.
juste payer l'intérêt sur la dette. Donc, juste l'intérêt, qu'on dit service de la dette. Payer l'intérêt, dans d'autres mots. Payer l'intérêt, c'est rendu que ça a doublé, là. Plus que doublé, parce que 20,3, double fois 2, ça aurait été 40,6. Ça aurait été le double. Maintenant, c'est 46,5 milliards. Milliards. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette que je vous l'explique maintenant. Donc, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, ma théorie, c'est aussi, ça contient qu'est-ce que les Européens ils ont fait, soit en finance, qu'est-ce qu'on appelle l'intégration monétaire. L'intégration monétaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe? L'intégration monétaire. Et donc, prendre toute la dette publique-privée, ma dette à moi, en tant que votre dragon arc-en-ciel, en tant que citoyen indépendant, citoyen privé, à 10 500 de dette. J'ai 10 500. 1,0500. 10 500 $ de dette. Ma dette, votre dette, notre dette publique, privée ensemble du Canada, on va la ramasser puis on va faire l'addition, ça va être dans les milliards, des États-Unis ensemble, du Mexique, d'Haïti, la gourde. Et vu que le dollar américain est encore la devise internationale d'échange du globe mondial, du monde, pour les finances, pour les échanges, pour les finances du monde, pour l'import et les exports, le dollar américain, la devise des États-Unis, le dollar états-unien, est encore la monnaie de choix dans le monde numéro 1. Ça a bien changé les dernières années, c'est de moins en moins qu'avant, à chaque année qui passe, surtout durant la COVID. Mais c'est encore la numéro 1, la devise, le dollar états-unien des États-Unis. Le US dollar. Bon, et on va faire une conversion. Toute la dette de l'art canadien, public, privé, des Québécois, des Canadiens ensemble, incluant ma dette, votre dragon arc-en-ciel, mon 10 500, on va la ramasser ensemble, on va faire la conversion en dollars des États-Unis, on va faire l'addition avec la dette publique-privée des États-Unis, la dette du Mexique public-privé, tout ça on va ramasser ensemble. Cet argent-là, la dette, ça a fondé une nouvelle banque, l'argent initial. Ça a fondé toute cette dette publique-privée, l'argent initial d'une nouvelle banque. L'argent initial d'une nouvelle banque, ça va être l'argent initial d'une nouvelle banque. L'argent initial d'une nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. 10% maximum, ça va être un taux d'intérêt de 10% maximum. Et on va faire un gel des prix, Je vais juste prendre une photo ici. Et donc, on va faire un gel des prix, ça va être de 10% maximum. Ben, ça peut être 9, ben, en bas de 10, fait que ça va être 10 maximum, genre. Je vais prendre une photo du soleil, c'est vraiment beau, je trouve. Anyways. Fait qu'on va ramasser tout ça ensemble, on va faire une refusion, toute la dette publique-privée ensemble, on va faire l'addition. Toute cette dette publique-privée ensemble, on va faire un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être 7,18, 4,18, 3,33, ça peut être 9, ça peut être moins, ça peut être plus que 9, mais pas plus que 10. Pas plus que 10%. Ça peut être plus que 9, mais moins 10. Moins 10. Fait que ça, c'est moins 10. Moins 10. Ouais, c'est ça. C'est tout. Moins 10. Moins 10. 2020-2021, c'était 20,3 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions, c'est en 9 zéros. 2023-2024, c'est 46,5. 46,5 milliards. 46,5 milliards, ça. C'est des milliards, ça. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. L'implémentation de la théorie de la refusion de la dette, TRD, la théorie de la dette, l'implémentation de la TRD, c'est la seule solution pour l'Amérique du Nord, les finances publiques privées, même du point de vue, pas juste les finances publiques, mais au-delà aussi. Il va falloir que je fasse attention ici. Quand je descends, parce que
c'est quand même, il y a un danger. Parce que c'est quand même, ça glisse. Fait que je vous recommande pas de venir par ici. Parce que ça glisse, puis il y a quand même de la bouée hein, par terre. Fait que si vous n'êtes pas familier avec le terrain ici, je vous conseille de garder le chemin principal qui est là, puis de garder le chemin principal. C'est ça que je vous conseille de faire, mais c'est un avis de citoyen, ce qu'on sait en tant que citoyen ici, ma deuxième maison chez nous, puis la montagne, le Mont-Royal. Le dragon arc-en-ciel, encore une fois, je vais vous expliquer la dette, puis je vais vous montrer encore une fois. Le chiffre, c'est ça qu'on paye. On va payer l'intérêt sur la dette publique 2023-2024. On va payer 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards d'intérêt. Ça a plus que doublé, là. Ça a plus que doublé les dettes publiques. Fait que la théorie de la dette, théorie de la refusion de la dette, c'est prendre toute la dette publique, ma dette, votre dette, notre dette, la ramasser ensemble, faire de la conversion en dollars états-unis, en dollars des États-Unis, parce que la devise des États-Unis, ben, c'est encore la monnaie de change du monde, du point de vue du globe mondial. Fait qu'on va tout convertir ça en dollars des États-Unis. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Et on va faire une nouvelle monnaie, on va avoir une nouvelle devise. Et cette devise, ça va s'appeler l'unité d'échange universelle. Unité d'échange universelle, ça va s'appeler l'unité d'échange universelle. UI, U.E.U. U.E.U. Unité échange universelle, puis ça va être égal au dollar des États-Unis et ça va être un taux d'intérêt de 10% maximum. Il n'y aura pas plus que 10%. Par principe, ça va être le principe. Et bien sûr, on va avec ça, tout l'argent initial, ça va être l'argent de cette nouvelle banque en circulation. On va faire un standard des prix, tous les prix, le prix du poisson, la nourriture, le pain, les produits, les biens. Parce que c'est ça, dans le fond, l'argent, ça fait cette fonction de vendre puis d'acheter. Fait que l'unité d'échange universelle, ça va être comme qu'ils ont fait en Europe. Tu sais, en Europe, ils ont fait la même chose. Mais on va faire la même chose, mais parallèle avec ma théorie d'intégration monétaire, on va faire avec la théorie de la refusion de la dette. Donc, on va prendre toute la dette publique-privée, on va la ramasser ensemble du Canada, des États-Unis, puis on va faire cet argent initial, ça va fonder l'argent d'une nouvelle banque. Puis on va faire une nouvelle monnaie qui va être basée sur la devise des États-Unis. Ça va être basé sur le dollar états-unien. Sur le dollar états-unien. Ça va être sur le dollar états-unien. L'unité d'échange universelle, parce que c'est ça l'argent, c'est pour vendre et acheter, ça va être basé sur le dollar des États-Unis. Le dollar des États-Unis. L'unité d'échange universelle. Ça va être basé sur le dollar des États-Unis. On va ramasser, on va faire comme en Europe, on va mettre en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, vous voyez, là. Puis avec ça, avec cet argent initial, toute la dette publique-privée, ramasser, convertir tout ça en argent des États-Unis, ça va être en milliards. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être 9%, ça peut être 7%, ça peut être 6%, 3,33, 1,56, 4,18, 7,18. Pas plus que 10%, maximum 10%, le pourcentage. On va se faire un standard des prix du pain, fait qu'on va finir avec l'inflation. On va faire un standard le prix du pain, du poisson, le fromage, tout ça. On va standardiser, on va financer les constructions d'eau centrale, l'infrastructure, on va financer les gens à faire l'entraînement physique par un partenariat public-privé. Bon, c'est ça mon rêve, le rêve de la déesse et du dragon qui danse. C'est ça mon rêve, qui est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé, puis pour la création de 2 institutions de partenariat public-privé complémentaires. L'armée du dragon, de services de sécurité, avec l'armée de la déesse qui danse. La déesse qui danse, la déesse qui danse, la déesse qui danse. Pour la nature, puis pour l'environnement. Pour la nature, puis pour l'environnement. La déesse et du dragon qui danse, parce qu'on est rendu à ce point-ci. Pour ça, je viens ici faire on va faire plus le nettoyage des rivières, des lacs, des montagnes. On va faire bien comme il le faut. Bien comme il le faut. Et bien sûr, c'est une chose qu'on doit faire. Donc, c'est avec toutes les imperfections, puis le rock and roll, puis un petit peu de comédie, parce que je suis un 7e comédien.
j'ai été maudit par l'Asperger, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai perdu des amis pendant les dernières années, puis X, Y, Z, mais j'ai l'Asperger, mais vous voyez cette malédiction de l'Asperger, ça a fait que je peux vous donner un cadeau pour moi-même, puis pour vous, puis pour nous autres. La TRD, la théorie de la refusion de la dette. Prends toute la dette publique-privée, faire un ramassage, conversion aux États-Unis, ou dollars des États-Unis, toute la dette publique-privée du Canada. On va faire l'addition, combien ça va être ensemble, puis on va créer une nouvelle unité d'échange. Ça va s'appeler l'unité U.E.U. Unité d'échange universelle. De préférence biométrique, par la main, la voix puis les yeux, ben c'est bien sûr des biométriques. Ça peut être en parallèle avec comment on a aujourd'hui les monnaies, puis bien sûr le papier qu'on a aujourd'hui, ça peut être ensemble, biométrique, digital, et aussi comment qu'on a aujourd'hui. Ça peut être les deux pendant une couple d'années, mais il faut le faire ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. On va financer l'infrastructure, rebâtir l'infrastructure nord-américaine d'Amérique du Nord. On a des ponts, on a tellement de travail à faire pour l'infrastructure de l'Amérique du Nord. Là. Jusqu'au Mexique, là, c'est l'infrastructure, les autoroutes, il y a du travail à faire. On va pouvoir faire l'armée du dragon puis la déesse qui danse, financer de sécurité puis de services, intégration citoyenne à tous les niveaux pour la sécurité puis le service, pour la danse, l'entraînement physique, la TRD, théorie de la refusion de la dette, puis du travail. Intégration avec toutes les institutions publiques-privées, puis de sécurité, puis de services, puis de défense, seulement défense avec l'OTAN, puis le NORAD. L'OTAN, on en fait partie, fait que l'initiative l'armée du dragon, ça en fait partie. L'initiative l'armée du dragon, ça en fait partie. L'initiative l'armée du dragon, ça en fait partie. Et bien sûr, l'initiative de l'armée de la déesse qui danse. Donc, c'est ça mon rêve. La déesse et du dragon qui danse, quand je dis soutenir mon rêve, de l'armée puis le royaume que je suis en train de fonder. Puis, je fonde bien sûr premièrement avec des bijoux, des milliards de bijoux crédités par la déesse, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune, je célèbre aujourd'hui, je marche pour la mère femme que je connais, ma soeur anonyme, puis pour la déesse oubliée bien sûr, puis pour la mère nature, puis bien sûr, je suis un mystique spirituel. Il y a tellement de choses que je ne sais pas, mais aujourd'hui, il y a tellement de choses que je ne sais pas. Il y a tellement de choses. Écoutez, je suis dans vous. Je suis dans la boue, je vous chante comme un fou. Je suis dans la boue, je vous chante comme un fou. Pour la DRT, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, machin, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Puis ça vient d'être, je vous présente, puis je mets ça sur la table, vis-à-vis ma malédiction d'avoir l'Asperger's. L'Asperger's, ça fait de ceux qui ont l'Asperger's comme moi, ça fait qu'on est obsédé par certains sujets. Puis, mes sujets d'obsession, donc quand j'étudie en géopolitique, je suis très intense, puis je suis dédié du point de vue d'obsessif, puis intense, comme quand je fais du sport, parce que le sport puis l'entraînement physique, la danse est mon sport préféré, 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 bien sûr. Et je suis pas sans défaut. Ici, le Canada, Montréal, ben, c'est tout ce que je connais. Hein. Par la lecture, puis ayant passé des années avec un pied dans les bibliothèques, puis un pied dans les rues, comme. Puis quand j'ai déménagé, je suis parti d'une place où il y avait beaucoup de moisissures, puis j'étais malade, j'étais suicidaire, puis en dépression. Puis qu'est-ce qui m'a fait sortir de la dépression puis de suicidaire? Quand j'ai traversé le Canada de côte à côte. J'ai traversé le Canada de côte à côte en 2017, en août puis en septembre. Puis cet l'événement d'avoir traversé le Canada, ça m'a fait sortir de la dépression. Parce que je me suis dit, ben, tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Canada, écrire des livres, écrire des chansons, continuer des poèmes. Mon travail en tant qu'artiste, ben, ça n'a pas généré beaucoup d'argent, mais c'est quand même riche en poèmes, en câlins, châteaux et bisous, et en théorie, la théorie de la refusion de la dette, méchant, ben, ça fait que ça a sorti de mon Asperger's, parce que j'ai des obsessions, comme bien des aspis, puis les obsessions que j'ai, c'est les études en géopolitique, le sport, l'entraînement physique, puis bien sûr, les études de civilisation. Puis je suis spécial, comme spécialisation dans la civilisation romaine, pas confondue avec roumaine. Ben, la Roumanie, ça vient le mot de la Nouvelle Rome, là, mais c'est l'Empire romain, Jules César, puis
Marc-Antoine, puis Cléopâtre. Puis on est un peu superficiel là-dedans, là, mais vous savez de quoi je fais référence à l'Empire romain. Parce que, ben, la Roumanie, le nom en latin, ça veut dire la Nouvelle Rome, mais c'est pas. L'Occident, on peut dire que c'est quand même la nouvelle de la descendance de l'Empire romain, parce que même les devises, ben des devises du Canada puis d'autres aux États-Unis, ça vient du latin, l'Empire romain. Comme même sur l'argent des États-Unis, sur le dollar états-unien, ben, il y a quand même des écritures en latin, puis ça vient du poème romain. Mais bon, bien sûr, je ne vais pas continuer à parler de ça parce que je ne vais pas arrêter. Il va y avoir comme une mitraillette qui va commencer à partir. Mais bon, en tout cas, puis c'est des choses que c'est bien sûr que j'étudie. Puis la Sumérie aussi, la civilisation de la Sumérie, c'est où qu'il y a le Moyen-Orient maintenant, où qu'il y a l'Irak, bien sûr. C'est le Moyen-Orient, la Sumérie, les Sumériens. C'est avant l'Empire du Babylone. Les Sumériens, puis l'Ancienne Égypte. L'Ancienne Égypte. Donc, c'est les civilisations que je spécialise. Puis, bien sûr, c'est les publics. C'est les publics. Les finances publiques, il en fait partie quand j'ai étudié ces finances publiques, puis un petit peu nos finances publiques. Puis je peux dire qu'il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. La TRD, simple. Encore une fois, pour l'expliquer simplement, la théorie de la refusion de la dette, c'est prendre toute la dette publique et privée du Canada, des États-Unis, du Mexique, faire une réunion, convertir en dollars états-unis, parce que le dollar des États-Unis, c'est la monnaie de choix international de change du monde, faire cette conversion, et bien sûr, faire cette conversion, bien sûr, puis la ramasser ensemble, mettre tout ce paquet ensemble, on va faire une nouvelle banque avec toute la dette publique, privée, ça va être dans les milliards, en faisant la conversion en dollars états-unis. Toute cette dette-là, ça va être en milliards. Et on va faire un chiffre, ça va faire un chiffre qu'on va mettre dans les milliards, puis ça va fonder une nouvelle banque. Une nouvelle banque mondiale, globale, qui va donner une nouvelle monnaie basée, équivalent, dans le fond, ça va être l'équivalence, puis égal à qu'est-ce que le dollar des États-Unis, ça va être le jour qu'on va le faire. Ça commence aujourd'hui, le 25 mars, avec moi-même, votre dragon arc-en-ciel, artiste, athlète, philosophe, avec Rarara, rétrograde, et bien sûr que je marche, ça marche pour les travailleurs de l'Américain du Nord, marche anonyme, puis la Prive, puis la Deesse Oublie, puis la TRD, la seule et unique solution, il n'y a pas d'autre solution. Donc, prendre toute la dette publique-privée, la mettre ensemble la dette, ça va être un chiffre énorme. Avec ça, on va fonder une nouvelle banque. Une nouvelle banque, ça va être une nouvelle banque. Cette banque, ça va donner une unité d'échange universelle. On va appeler la devise, l'argent, unité, échange universel. U.E.U. Unité, échange universel, parce que c'est ça fondamentalement l'argent. Ça sert pour acheter puis vendre. De baser aux États-Unis, puis bien sûr, on va baser sur les États-Unis, puis on va faire un gel des prix. Les prix du poisson, le prix du pain, le prix des légumes, le pain, tous les prix de biens, tous les biens. On va faire un standard, puis on va faire transatlantique même, avec l'OTAN, les pays de l'OTAN. La Suède, c'est la 32e, là, on fait partie de l'OTAN. Peut-être Mexique, le 33, Mexique, 33. Ça peut être Mexique. 33. Pas Mexique, ça fait bon. Nos frères et sœurs du Mexique, c'est l'Américain comme moi-même. Je me considère Québécois, Canadien, Nord-Américain. Je peux être citoyen du monde, mais la ville de Montréal, le Canada, c'est vraiment tout ce que je connais. Hein. Je connais pas ailleurs. J'ai le cœur universel du monde. J'ai le cœur, je peux être pour la paix mondiale, mais fondamentalement, j'avais prévu qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis en ce moment, c'est fini pour l'instant, la globalisation. Là. Ça a fini peut-être avec la COVID, puis avec l'invasion de l'Ukraine, puis une possible invasion du Taïwan. Taïwan, officiellement, c'est la République de la Chine. La Chine, de 1,8 milliard de personnes, c'est la République populaire. C'est la République de la Chine. Et ça, c'est une affaire qui date depuis les années 40, 30, 20, 1910. C'est comme une guerre.
civil qu'il y a eu, qui n'est pas encore finalement totalement résolu, là, parce que ça peut être un autre point de contention. Fait que je vais pas commencer avec de la géopolitique, mais c'est fort probable. C'est possible que maintenant, je retourne chez nous, je garde de nouvelles, ben, il y a une invasion du Taïwan. C'est possible. C'est possible qu'il y ait une invasion du Taïwan. C'est possible qu'il y ait une invasion du Taïwan. Ils parlent de la refusion, mais nous, si on parle d'une intégration, parce que moi-même, quand je parle de la Renaissance, puis quand je parle du point de vue que nous, les Nord-Américains, on constitue un collectif de civilisation nord-américaine. Qu'est-ce que ça veut dire, un collectif de civilisation nord-américaine? Un collectif de civilisation nord-américaine, ça veut dire qu'on est une civilisation émergente, on est une civilisation nouvelle. Puis ici, on est comme dans le nouvel monde, qu'on dit. On est un complexe émergent de civilisation. Puis qu'on a fait le grand compromis linguistique au Québec, avec les Québécois et les Québécoises, un grand compromis linguistique, puis en Amérique du Nord, de côte à côte, un grand compromis linguistique. Un grand compromis linguistique. Le grand compromis linguistique du français qu'on continue à le faire. Puis avec nos frères et sœurs nord, c'est 33% de la population du Nord, et c'est mes frères et sœurs nord, 33% de mes frères et sœurs, ils sont noirs. Et on continue à faire. Continuer à le faire. Ça commence par moi-même, puis ça commence aujourd'hui. Et c'est toujours une chose qu'on doit être conscient constamment, parce que la civilisation, c'est un privilège. Puis on constitue une nouvelle civilisation, un complexe de civilisation, un collectif de civilisation. Donc on a plusieurs compromis dans cette civilisation nord-américaine, l'Amérique du Nord, puis on avance. Puis moi, je veux qu'on fasse l'union monétaire, comme qu'ils ont fait en Europe, basée sur mes théories. Ça, c'est quelque chose que ça fait des années que j'en parle, puis je vais continuer à en parler, puis je vais continuer à faire appel pour le propos, puis à tous et toutes de soutenir mon rêve, qui est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé, bien sûr. Qui est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé, qui est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. Un PPP. Pour la création de deux nouvelles institutions de partenariat public-privé, l'armée du dragon, soit l'armée nord-américaine citoyenne intégrée pour la sécurité et la défense. Seulement pour la défense. Seulement pour la défense, la sécurité et le service. So only for defense, security and service. Juste pour la défense. Puis l'armée de la Deesse pour le nettoyage de l'environnement. Puis pour avoir une ligue de danse. Ben, ça fait des années. Puis, je suis un artiste athlète qui n'est pas parfait. Des fois, je suis 50-50 avec certains politiciens. Des fois, 70-30, 90-10. Il va falloir, c'est le compromis du compromise. Moi aussi, j'ai des forces, j'ai des défauts, mais j'en parle ouvertement de ma sexualité. J'aime ça, le sadomasochisme. Puis oui, je regarde en tout. Oui, je me suis masturbé ce matin. Il n'y a pas d'enfants pour que j'en parle, mais qui peuvent m'entendre, puis des choses comme ça. Mais oui, j'aime ça, le sadomasochisme. J'en parle ouvertement parce que je veux pas que les services secrets russes ou les Stasi sont finis en Allemagne de l'Est, là, entre 1942 et 1989, comme 47 ans, là, 44 ans. Là. L'Union soviétique, ou les services secrets de la Chine qui peuvent me compromettre ou essayer de me chantager avec ça. J'en parle ouvert. Vous savez, je suis gay androgène pansexuel, gay androgène pansexuel, mais je suis rock&roll. Puis je suis pour la défense, le service pour la sécurité, puis la renaissance de l'Amérique du Nord, de côte à côte, d'océan à océan, de côte à côte, d'océan à océan, de côte à côte. Et je vais aller boire de l'eau encore. L'hydratation. On va faire la gratitude. Now we're gonna get the hydration. Grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, got food and coffee. La gratitude, j'ai du café, puis je vais boire de l'eau, mais c'est le temps que je change encore, que je m'habille parce que la température, je la sens baisser. Temperature is dropping now, so now as I head back to headquarters, from here to my headquarters, another hour and a half, maybe 2 hours. D'ici jusqu'à chez nous, tenez en compte, c'est encore entre 1h30 et 2 heures, puis la route que je vais prendre, c'est à peu près 11 km, it's about 11 kilometers, so I gotta get that drill, you drill, so it's always that constant.
gotta put that jacket on. Auctioning this jacket for $1 million, and now we're gonna go up from the mountain. On va sortir de la montagne, and a little bit of hiking, a little bit of that boots, a little bit of that workout. But keep in mind, from here to my place, I still got about an hour and a half to 2 hours even. D'ici jusqu'à chez nous, c'est à peu près 1h30 à 2h même, ça dépend. Mais c'est quand même la route que je vais prendre, c'est à peu près 11 km. The route that I'm gonna take is still about 11 kilometers, you know. So after that sunset, I got that hat, hoodie, ready to rock and roll, and that's about it. Gonna hydrate and make sure I don't forget to get that. Hydration. Put your trash in the trash, put the recycling in the recycling, please. And put the backpack, hydrate, and head back to headquarters. Je vais m'hydrater, puis drink that water, go rock and roll. Gotta salute those public workers. Dois saluer les travailleurs publics, bien sûr. Gonna give them a little bit of that hydration. Get a little bit of that rock and roll. It's gonna be a good workout Monday, full moon special, de la pleine lune, quand même spécial. Puis see if I got the gloves. I got the gloves. Got one. I got the other one, yeah, and I got the hat. So I'm ready to. If temperature drops, si la température baisse. Just gonna drink a little bit. Water. Public works should build all the aqueducts and us to have that clean water. So I gotta thank the public workers, salute the butchers, the farmers, the nurses, the doctors, the electricians, the plumbers with it. Je dois saluer les camionneurs, les travailleurs publics qui ont bâti l'aqueduc. Here was the ice rink. And ici, il y avait bien sûr, ici, il y a quand même encore de la neige, 6h37, mais parce qu'il a neigé l'autre jour, mais ici, c'était bien sûr le patinoire, mais plus de patinoire quand même, puis il y a quand même la neige qui est de retour, puis ça fait comme ça. Bye! Bonne soirée à vous! Give salutations to the fellow citizen who saluted, and he's there taking care of this and on a salary. I don't think it's not voluntary, c'est pas du bénévolat, c'est un salarié, puis il fait partie de la montagne, puis il est toujours, il fait des beaux sourires, puis il fait salut avec la main, fait que je dis un bonjour. Oui! Oh, the crow says, go dragon go, you got some while to go. And you got some hour and a half, 2 hours to go, says Dragon. I say, yeah, I know. Et le corbeau, il dit, Dragon, salut, dit go, 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 vous avez encore quand même un bout à faire. Je dis, ouais, je sais, mon cher. I still got a while to go. I still got a while to go, but the sun is on that shine, so we're gonna drill. Towards the sun, get that sunset.
heading back to that HQ headquarters, you know. So, oh yeah, towards the pub Making the Sun, who I think sunset is today at 7:13. Je pense que le coucher du soleil aujourd'hui est à 7h13. So exactly 44 minutes, more than 44 minutes, more than 44 minutes, more than 44 minutes. Exactement plus que 44 minutes, dans plus que 44 minutes, dans plus que 44 minutes. Exactement, plus que 44, 44. Grateful, thankful, rents paid, electricity bills paid, got a twist. Those hips left and right, on tourne les hanches. De la gauche puis de la droite, and we head back to my headquarters. What time is it on the video? Got 7 minutes, 6 minutes or something. A little bit more than 6 minutes, plus que 6 minutes. And see somebody coming with the children and the children play. And gotta say my gratitude. And today, this march has been for the Forgotten Goddess on that full moon event. It's last 3 days, so until 3 o'clock in the morning. Tuesday, Wednesday, Thursday. Tuesday, Wednesday, Thursday. So until Thursday morning at 3 days. So it started at 3 a.m. this morning. Full moon, it was at 3 a.m. So for me, once the full moon hits it, it's 3 days. So it's 3 days of full moon. That means until Thursday. 3 jours de la pleine lune. Ça a commencé à 3 heures ce matin, exactement 3 a.m. le matin. Fait que mardi, 3 a.m. Mercredi, jeudi. Fait que jusqu'à jeudi until that Thursday. So we rock and roll driving now. And today for the Forgotten Goddess, always my anonymous sister friend, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors. Toujours pour ma soeur anonyme, les bouchers, puis les pompiers, ceux qui travaillent dans la production alimentaire, you know. So gotta go get towards that sun, man. So got grateful, thankful, rent's paid my rent, financially struggling, but my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and got food, man. Paiement, je dois dire ma gratitude, ben, j'ai payé ma facture d'électricité, mon loyer aussi pour le mois de mars, j'ai payé mon loyer, ma facture d'électricité, j'ai du café et du thé chez nous, fait, c'est la gratitude, you know, parce que cette civilisation c'est un privilège, puis j'y pense toujours, là. Qu'est-ce qui se passe à travers tous les secteurs de notre civilisation. I always think about everything that's going on now with the nurses, the butchers, the truckers on the road, les camionneurs sur la route, les bouchers, puis tous les camionneurs, les travailleurs en construction, les pompiers, and firefighters, you know, always saluting the firefighters, and the butchers, you know, the bakers, and all those now in the production and the distribution of food, you know, so all those now, production, distribution of food, and always the firefighters, you know, firefighters, and the butchers and the bakers. I gotta take a little bit of that nice sun, a super nice sun. It's just that golden sun, you know, and that's my pub, the king, the sun. Ça c'est mon pape, le soleil. Puis always like to take some pics of the sunset, le coucher du soleil. And always appreciate a nice sunset. And the sun now rises and now sets, so every second there's a sunset and a sunrise somewhere. Every second, eh? Chaque seconde. Wow. Chaque seconde, il y a un coucher du soleil. Chaque seconde, il y a un coucher du soleil. Quelque part dans le monde. Every second, there's a sunset and a sunrise. Always red in sunset, red in sunrise. Quand il se couche, rouge. Quand il se lève, rouge. So, sun is red in rising, red in setting, you know, so that sunrise and sunset, and it's always sunrise and sunset, c'est toujours à chaque seconde, il y a une le soleil se couche puis se lève quelque part dans le monde. Every second the sun rises and sunsets. Think about that April 8th coming. So great North American eclipse, the great North American eclipse, the great North American eclipse. Gonna have the great North American eclipse. La grande éclipse de l'Amérique du Nord qu'on appelle. La grande éclipse de l'Amérique du Nord. But see the great eclipse because we got stars we can't see now.
The sun is just our closest star. Le soleil, c'est notre étoile la plus proche. Puis, quand il va y avoir le soleil, des fois, le ciel est toujours plein d'étoiles. On ne peut pas les voir tous, we cannot see them all, but I place that Orion, I place that Scorpio. Je place Orion, je place le Scorpion. It's always now, always doing now, you know. C'est toujours maintenant. My fitness journey starts now, yours can too. Beautiful Pope the King, the Sun salute. That's the Canadian Armed Forces there. Gotta go change some diapers. Read some books to chill, hey? Mr. Brother Citizen Bill Blair, il faut que l'armée canadienne, je salue, c'est là la caserne. Il faut aller changer les couches, puis lire des livres à les enfants, parce que la défense nationale, ça commence dans les garderies. National defense starts in the daycares, you know, I gotta get that Dragon Rainbow Dragon books, man. Blah, blah, blah.